urabona mu by'ukuri ntasa neza. Abafite amayerekwa oya bayatambutse banatange ni cyakora narivuyeho da ariko ntabwo byakubuza gutambutsa iyerekwa uramutseho umunsi utitabye ko rikubwira ngo kununga batumye asa noneho nuko navuye ku isoko naho ubundi wamugani ntabwo byari koroha. Impeshi imeze ite Keve? Ndaho meze neza nje nirukanka nturutse gato y'Inyamata. Mbonye ikirere gisa neza ariko izuba riri hanze ryo rirakomeye ariko nyine nicyo gihe cyaryo nubwo dushobora ko wenda twarabigezemo uruhare atari twebwe abanyarwanda gusa ahubwo n'abatuye isi muri rusange mu bijyanye no kwangiza ikirere haba gutwika gutema amashyamba n'ibindi mu buryo bumwe cyangwa ubundi gukoresha ibyuka bihumanya ikirere essence na petrol bavuga ko nabyo byagize uruhare mu kwangiza ikirere n'ibikorwa bya muntu nyine byagize uruhare muri ibyo byose ariko ikirere cyo nyine nuko kibamo uko kimeze nta kundi. So ubwo nizere ko abadukurikiye namwe mumeze neza, nizere ko mufite ibitekerezo bitandukanye namwe muza kuba mugenda mugaragaza mwifuza ko iki kiganiro umukuru w'igihugu agiye kugirana n'abanyamakuru byaza kugarukwaho cyangwa se ibibazo of course kuko haba harimo no kubaza ibibazo kugira ngo bihabwe ibisubizo abantu bamenye uko politike cyangwa se uko umukuru w'igihugu ibyo bintu abitekereza nuko abyumva. Twe dufite ingingo zigera nko muri enye cyangwa 5 biraza guterwa nuko umwanya uza kutwemereye cyane ko uko icyo kiganiro kiza kuba gitangiye iki giki kirahita gihagarara. Hari n'undi munyamakuru wacu by the way dutegereje ngira ngo ariko tuzajya dukomezanya turi bukomezanye ya pose bafata turaza gukomerezaho nikinarangira turongera tugaruke hano twumva ibigarutsweho by'umwihariko tubicemo. Yego. Okay. So turaza kugaruka ku ngingo zitandukanye ariko reka manze mvuge bimwe mu byo tunyura ku mihanda hahandi twita ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bakibona post ivuga ko umukuru w'igihugu agiye kuganira n'itangazamakuru bavuze bati ikibazo cy'ibintu byabaye muri Mineduc cya Uwamariya Leontine ntikize kuburamo. Niyo ngingo ya mbere nakunze kubona ikomeza kugarukwaho. Ya kabiri yari inzoga z'ibyuma icibwa ryazo n'amagambo atandukanye yagiye akurikiraho nyuma yuko izo nzoga ziciwe, bamwe bakavuga bati harimo n'ababihombeyemo. Reka duhere kuri iki ngiki cyo mu burezi ubwo mvuze ebyiri nizo tugiye guheraho kuko iminota nayo ntiri gutwemera niba mukabatangiriye kugiye turahita duhagararira aho ngaho, ariko reka manze numva ibitekerezo bya Keve kuri iyi ngingo y'ukuntu byagenze Mineduc ikisanga iri kubazwa akanakariya ku mbuga nkoranyambaga. Mu mboni zawe iyo urebye ririya kosa ryari rigambiriwe Keve? Ririya kosa riragambiriwe. Oya second na oya jewe ku rwange ruhande ku gitekerezo cyanjye rwose ntatira undi muntu uwo ari we wese. Yego. Ku bitekerezo ntasaba undi muntu uwo ari we wese uwo ari we wese kiriya kintu cyari kosa abagikoze n'abakigizemo uruhare barakigambiriye. Uti kubera iki? Ndabisobanura. Icyambere Shadrake je nari impari ngabo naza gusubira nari impari bironyoroheye cyane ubwo ngiye kuganira n'uwari uriyo urambwira kanakariya ngabo naza gusubira hariya jewe urumva hari amashari kuri ya za YouTube ariko dufite ayo twifatiye y'umwihariko. Wayamuhaye arebe mu nkuru. Okay. Arebe mu nkuru amashusho arimo. Iyo urebye bahamagara ariko yabanza wakire bagabo. Akira bwana. Buri yakere wagira ibiki? Mumpere. Yawe yari gutegereje ntukajye ukererwa yigize hejuru kugira ngo ijugerize kuza byose uko byakabaye. Oyo bose bipishaho neza hindukiza the other side. Oya zana kumfashe. Ni gutyo ubwo bikoze neza. So bagabo ni umunyamakuru wacu nawe cyane mu biganiro nk'ibi ngibi tuba turi kumwe turakwakiriye ikaze. Twavuze intumbero y'iki kiganiro ko wowe wari uyizi kuko ntabwo waza mu kiganiro utazi ahubwo nawe suhuza abadukora. Urakoze cyane reka manze nsuhuze Keve. Uraboneza komera cyane. Reka nakira hano mu butayi no gukorwa kwa nawe. Mu butayi ugeze guhoreramo bw'akazi. Imana ishimwe y'akazi. Narigize ngo utayi umusenga kuko ari umwade peri narigize ngo mwari mwanye. Yajyaga numira mu biganiro.
Banara kumushimira cyane. So rero ntabwo ndi buguhe ijambo rinini kuri iyi ngingo yaratangiriyeho Kevin kubera yuko wowe ejo twabigarutseho mu kiganiro bivugwa ariko noneho nje kuvumbura ko Kevin burya yarari muri ya room ya tente yabereyemo y'amarorerwa ya wa Maria Leontine na Benedique na Isimbi. Kevin yaratangiye atubwira ati nari mpibereye komerezaho tubwira uti wakomerejeho tubwira uti byari kosa rigambiriwe ugiye kuduha fact zo ngenda bitanga ibisobanuro hari n'umuntu twavuganaga kare kandi uwo muntu ari mu buyobozi uzi ikintu cyanshimishije nuko abantu bose nabonye hari case igiba ugasanga wenda abanyamakuru turi kuyihiringaho twenyine wagira n'umuyobozi uyiza mukabona nti muri ku ruhande rumwe ariko iyi case ino case uretse umuntu wo muri Minisiteri y'Uburezi n'undi wari we wese uri muri arakubwira ngo hariya ahantu bakoze ikosa rikomeye nashyize kuri stati yanjye biragambiriwe reka nze nkubwire nashyize kuri stati yanjye ndavuga ni umuntu wakoze ibintu yatanze igihugu arambwira ngo ntegitanze ahubwo vuga ko yakigabye umuntu wambwiye ibyo binakora muri local government amanandi makuru kuri uriya mwana yanagize umuntu rwose we birokoro kwa mwabaga ati bira mwavugaga nabakurikiraga atari bira byari biteguye cyane utiro biteguye gute ngereka ngo fact ebyiri nk'umuntu wari uriyo abana bari babiri uwa mbere ni Leontine ibyo ibintu byo kuvuga ngo baranganyije ngo bageze oya uwa mbere ni Leontine kubwo gutsinda amasomo akomeye se cyangwa kubwama oya amurusha amanota umanota ngo baranganye amanota bavuze ko banganye ibyo byo ntabwo ndibuze kudiscussa ariko uwasomeye Leontine kari we wa mbere undi akaba wa kabiri kabone nubwo banganyije amanota kangaye mwabonye twajyaga dutsinda twese tunganye amanota ariko bagabanza guhamagara Kevin kubera ko wenda nika hanyuma bagera kuri bagabo kuko ari Zainabo akaza ari Zainabo uwa kabiri nubwo twanganyije amanota wa kabiri kuko yitwa ubundi yakaba yari we waje nyuma yo bakurikiza Rufago ariko niwe wa mbere basomye bavuga ko ari we wa mbere bavuga ko ndari uwa kabiri nubwo banganyije amanota ako kantu gashyiraho nyuti nubwo banganyije amanota ariko uyu ni wa kabiri ariko sikirebo tibariteguye nabi icyo ni kimwe ikindi cyaka kare kantu niko bibeshyeho nicyo numvuga nyine kiriya kintu nicyo bibeshyeho ariko ntabwo babyibeshyeho ko ariko kuri ahubwo hari igihe akantu nyine uvuga utakantu reka ngakore gutya ariko utazi ngo bizagaruka gute reka mbabwire ikintu hariya nko muri primaire hahagamaga abana 7 uwa mbere yahembwaga na minisita uwa kabiri yahembwaga na PS muri Benedique uwa gatatu yahembwaga na DG wa NESA uwa kane yahembwaga na DG wa RTB uwa gatanu yahembwaga na DG wa REB uwa gatandatu yahembwaga na DVC wa University of Rwanda uwa karindwi yahembwe na DVC wa Rwanda Polytechnic Bwana Nkuranga Jean Pierre muri Troncome n'ubundi wa mbere yagombaga guhembwa na minister uwa kabiri yagombaga guhembwa na PS gatatu DG NESA nuko ngo protocole yari imeze ikibazo rero cyabaye babiri nabwo ubwo DG NESA reka nta bambere baba babiri ntabwo bibaho ariko kriteri zisabwa kugira ngo umuntu bamutandukanye n'undi nubwo muri primaire reka nkwereke abanyeshuri bose uretse uwa mbere wagize 99 n'ibice bitandatu abakurikiye bose batandatu bagize 99 n'ibice 4 bose ubundi uko bakurikirana 99 n'ibice 4 ariko bagiye bahamagara uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane niyo protocole bahemba ikurikije uko bagiye bahamagarwa rero uwa mbere muri protocole yagombaga guhembwa na minister bivuze ngo uyu mwanya wa mbere wa Leontine yagombaga guhembwa na state minister ariko ziko ako kantu nta muntu ugize ugatekerezaho uri kumva kwishyura protocole biranumvikana rwose iyo ariko biteguye none uwa kabiri yagombaga guhembwa na PS wa Benedique none se nkanze nyirambwa no kuvuga ko twasesengura ngo PS uyu minister wari uhari nyine w'Inyamagare yashakaga guhemba Isimbi reka nkwereke rero kandi ubwo nyine mitana nabivaho state minister yize muri FAO uriya mwana yigaga muri FAO na MC umwana haguruka na minister aza yaravuze ati umwana naringiye kubivuga ko bize hamwe ariko ntabyo mvuze uri kumva iryo banga ntaryo menye ahamagara uno mwana wa FAO wabaye wa kabiri yegeranye na state minister kuri podium barahagurukanye rwose barafatanya yagenda mufashe ku bitugu aragenda mpaka hari kubera icyo utagura iyo spotlight kubera icyo utagura iyo platform kubera icyo utagura icyo kintu cyo kuvuga ngo FAO
minisita wize muri fawe agiye guhemba umwana wa mbere mu gihugu wiga muri fawe. Ukoreshejemo ijambo kugura, numvishe iyo uvuze kugura mpita numva wabireka ibintu byo kumfata ukajya ashaka kumfatanya n'irizuba uri kumugenda avuze ngo iyo ubundi ni spotlight udashobora kuba wagura. Icya mbere live kuri current viewers yari iriho hari 4,000 kuri Nesa kuri Dayi uri 20 na ndavuga current ni 20 na byabari iyo si ya mbere kuri Kigali Today bari bariho live uri kumva harandi mashene nayo yari matambutse uyu muhango live bivuze ngo aka kanyura mu turebe ushaka gusanga ari viewership ishobora kuri hejuru 500 aho tugeze aha utarabara n'abandi bari buze kuyisanga aho ngaho. Iyo spotlight ntabwo Leontina yifite, ifitwe na fawe. Icya kabiri Leontine umwana wa fawe Musonga ahembwa ibinyamakuru byose byamuganirije RBA, BTN, TV1, TV10, Isango byose byamuganirije nk'abaye wa mbere mu gihugu. Mineduc baraza bakora ikosa baza kuri tweet yabo bamwituwa bandika tweet ari we bashyiraho na minisita bavuga ngo niwe wabaye indashyikirwa, birengagiza ko hari umwana wari wagize gute wari wabayombere. Cyo ni ikindi nari mubwiye ngo kigaragaza niyo spotlight cyangwa iyo platform yagombaga guhabwa ISF y'Inyamasheke na Leontine bagahagarana na minisita. Iriya foto ni foto ushyira muri archive, iriya ni foto mugenda mukamanika mu biro bya directeur ku ishuri ryanyu mukavuga muti twagize gutya uyu ni minisita yahembaga umwana wacu wabayombere mu gihugu. Iyo spotlight bayimye ISF Nyamasheke banayima Leontine n'ababyeyi be. Kugira ngo abyumve neza reka tubihuza n'indi ka ijya kumera nk'iyo kugira ngo wumve ko ibyo tuba dusobanura hano bafite izindi ngero byagiye bisa gutyo. Uriruka mu gikombe muri iki gikombe cya champion irangira batanga ibikombe bibiri, kimwe bakajya hapere kino bakagira ikipe yo muri Sudan guzisaga byateje ati yagomba guhabwa igikombe bunini iyi yasize ngira ngo n'abanye amategeko anasohotse uburyo ba definition no buryo igikombe kizatanga barongeye barabivuga urumva rero nicyo cyagore kwa ibyo waruvuze buriya ikintu cyose cyasose before urumva buriya kenshi muri media nibyo mbikunda batubwira ngo iyo uvuze no mu nyengo z'ingenzi uvuge ki kugira ngo haba ni case umuro wagena cyangwa kazi impamvu abantu badakomeza kumva radio cyangwa itangazamakuru baza kugira ibintu basigarana bavuze nakuzimiza kuba kurimo ngira ngo umuntu yasohotse kuriya agasohoka mu bantu bakagaragara kuriya naho byatambukaga hose bifite icyo bivuze kuri fawe cyane kuriya mukobwa John ejo twabigarutseho iyo ngingo kugira tuyiveho dufite ingingo za reka nsoza kanyuma Shadra reka nsoza kanyuma garagaza ko byari bigamije akanyuma yego nta kuntu ushobora kuvuga ngo u Rwanda umuntu ava ku mupaka ka Gitumba akaza karinda shikira usize amasaha 12 buriya nubwo tuwakoresha aya masaha tuvuga ngo kuvana Kigali shikira usize amasaha 8 ariko bogiye n'imodoka igenda ihagaritwa ariko uramutse uhagurutse buriya ka Gitumba ukagenda nta hantu hagarara wifite imodoka uhagarara ugura amazi ukomeza udashyiramo abagenzi udaca muri gare amasaha 12 waba uri ku rusizi rwa mbere nuvuga ngo waba uvuye ku mupaka w'igihugu kimwe ugeze ku mupaka w'ikindi gihugu uri kumva ntabwo rero uribuze kumva ngo Kigali ku muntu ufite ingengo y'imari nibwo igisohoka iracyuzuye kumbwira ngo ministeri mwabuze umuntu amasaha 12 arashira kandi ngo haritabaga umuntu utari yarujuje barase gato Shadra yarujuje yuza amazina ye ay'ababyeyi be kuva ku mudugudu kugera ku karere byose bari babifite Nesa na Mineduc bafite abakozi kugera ku murenge uri kumva. Ikindi cya gatatu ntago wambwira ngo wahamagaye umuntu uramubura kugera ku rwego uno mugabo Samu Kabera yabonye umwana nyuma y'iminota 12 ministeri itangaje yabonye umwana bari kugana kuri nyuma y'iminota 12 na nyuma y'iminota 10 Shadra turi hano umbwe ngo kano kanya tuvugana mu mudugudu runaka wo mu kagara kana ku murenge umuntu yishundi ako kanya nahita nkubonera umugore wo mugabo uri we ministeri wabuze umuntu uriya minisita yakabaye biriya bintu yakabaye abireka twatanze urugero ejo muri icyo kiganiro tuvuga ngo babana basambanyije hagati yabo bakaza bakarara bafashwe kuki bahise bamenyekana uriya rero tunaza kuza ko ari icyaha yakoze yari muri kumenyekana nkaswe n'umwana wabaye mu gihugu agahishamo ikigo agahishamo abanyarwanda mwifuza ko ikibazo kirakomeye aha mwifuza ko niba bibaye byo iki kintu kikaza kugarukaho muri iki kiganiro mukuru w'igihugu agiye kugirana n'abanyamakuru mwumva gikwiye guhabwa uwe murongo irere Claudette oya ntago zikwiriye
ntabwo imbabazi zikwiriye hejuru y'ikintu nk'iki ngiki. Nuko atari ibintu bitajya mu butabera, ari ibintu bijya mu butabera, ari ibintu byabaye kesi. Habanza kureba iriya numero bakomeye state minister akomeje gutsimbara bavuga ngo kwanza ngewe state minister barayihamagaye bwa mbere ya mbere ngo ntiyagira umuntu yitaba irabura, bahamagariye ya kabiri ariyo ngo bakomeje kubabwira ngo n'umwana we arabadindiza abageza kugeza ku munota wa nyuma baza kuza kwabwira ngo nta ntantu bahuriye. Nafata uriya muntu nkajya muri MTN tukajya kureba ukuntu bahamagaranye. Erega bagabo n'uvuga ngo uriya muturage niba yarabitaho akabagenza gutyo sindi bumurenganye we sinanamushaka. Wowe nkande urinde kuvuga ngo umuturage yatumye ntakora ikintu cyari gifite isheme ry'igihugu. Erega igihugu bagisebeje. Wowe rero uri ministeri ngo Keve ngo wamuhamagaye kubera ko ari mubyara wa runaka ngaramukwima. Ibyo ni bisobanuro. Dore rero ngereka nkwereke ibi bintu minister Irere Claudette ari kugenda ningiye gukoresha ijambo ritari ryiza ariko reka ngihorere. Areke gukomeza yego areke gukomeza kugenda yiyambika umwambaro gushaka kugaragaza ukuri kwa ministeri cyangwa nawe bimukoreho ajyane n'uwagomba guhamagara bari y'abana. Uriya muntu agomba cyo igitekerezo cya Keve ubwo ntabwo nshaka kukurya tumugarukaho. Keve aragira ati ajyane n'uriya umuntu wagomba guhamagara bari y'abana cyangwa se arekera aho ngaho gukomeza gushaka kuntu yo kwiyeza kuko we na fawe ye barababonye. Abakoze bo umva byagenda gute kugira byanzurwe iyi crisis iveho mu gihugu twikomereze n'izindi step. By the way nawe yarabivuze ati Minedike twari dufite ibintu byinshi abana bagiye gutangira ibibazo by'ibyumba by'amashuri biki n'ibiki none case nk'iyi yo turi gutindaho kugira ngo iyi case irangire hakorwe izindi step. Iyi case yari yanatindwaho sahubwo ino case bazikizanarangira yari yanarangira sahubwo ari nkawe babwiye bati tuyanzure gute ibaduye kajoro abantu bose bafite aho bahuriye n'iriya case. Abantu bateguye guhamagara bashinzwe guhamagara na state minister agiye kuvuga ibintu bitari byo bari abantu rwose bakabaye batakire muri iriya myanya. Ubwo nuko nguko nko muri BTN TV abasesenguzi twazanya nuko twanzuye abo bantu bakwiye kuba kajoreti biyi case ikava mu nzira. Regera babaje nuko nguko tuyanzuye ino case. Ubwo twigire kuri ingingo iki kiganiro rero kigiye kuba mu gihe hatari hashira n'ukwezi habaye inkundura ubwo operation bwa Rwanda babyita gute operation Keve mu Rwanda babyita gute iyi operation nta munyarwanda utari buyimenye. Hatangijwe operation yo guca inzoga zitujuje ubuziranenge zizwi nk'ibyuma nuko tuzivuga. Ni operation yagarutsweho mu magambo mu buryo bwinshi bati kajoreti ziza kuboneka bati abaranguye bavuga ko bagomba kuzagenda ku murenge aho batwara ibi bintu byabo bakaba bariyandikishije bagasubizwayo babiranguye. Hagarukaho noneho n'ikibazo cy'inzoga zari zaravuye hanze ibyo bihugu bikavuga biti inzoga zacu twe tuzi ko zujuje ubuziranenge. Iyi case ni case nayo itari yoroshye ariko bari ko mbivuga. Duhere kuri John uyu munsi ukurikije uko bimeze aho bigereye ahangaha hari icyo kuyivugaho kigihari byatanzwe igihari ni kimwe. Ibyo wari uvuze sinzi n'ubifitiye amakuru ntabwo bigize bandika abantu ngo tugufatanye kiwe cyangwa noza ziriya nzoga zose z'ibyuma ngo vayo wandikije ngufashe izingizi barazaga bakajya muri stock twereke stock bakabikuramo nta hantu bigize byandikije rwose. Niba n'umuntu wakuye amakuru yarakubeshe kuko nanjye aho nagiye kuri terere kabyite gutyo sanga ariko ariho bigenza mu mabutike barazaga bagafata bagatwara nta umuturage yigize yandika ngo batwa amakarita cyangwa batwa ibintu bingana gutyo. Ibyo ntabwo ari byo. Ubwo nuvuga operation ko yakozwe nabi yakozwe ariko hatitawe ku burenganzira bwa nyibicuruzwa kandi icyo gihe akibifite byari biri bukuri. Harya wowe ubundi wabona operation ikwiye operation yo yari ikwiye ko byatanzwe umurongo n'igihugu ariko ibyo byagomba gukorwa muri go bitari bwo. Ko igihugu gishobora gutanga umurongo ariko wowe akorana rizo ukavuga uti izi nzoga nta kintu zari zakangiye. Oya waba utari umunyarwanda twarabibonye pe realite niko bimeze ariko ikibazo n'uburyo byakozwe mu operation byakozwemo yagomba gukorwa mu buryo umuntu avuga ati ngewe nafite amakarito 20 bakayandika bakashira hariya barangiza bakatwara ariko byibuze kuko twagiye mu nuza muri press twari kumwe nawe muri press conference ya na police batubwiye ngo bazajye kurega uvuga ko wari ufite amakarito angahe uzajya kurega ugaragaza uwo mutungo bangije nta hantu byanditse kandi mu rukiko ntabwo akora amarira nta nubwo akora amarangamutima akora facte. Niba nta facte uterekana ngo nge bagiye muri stock bakuramo amakarito 50 dore ngaya narayandikiye mu dugudu rasira cyangwa gitifu na polisi nzajya kureka njya kurega iki mu rukiko ntacyo uzatanga.
nizere ko ngabo ukomeza kudukurikirana ikiganiro cyaza gutangira ukaza kutusinya tugahita tucishyiraho kugira hatagira ikintu abaturarwanda bakurikiye BTN TV bacikanwa nacyo kuri icyo kiganiro ariko reka twumve na Keve wese nikize numva igitekerezo cyawe kuri iyi nkundura no guciza inzoga reka no mubwire kuri iyi nkundura tunagarutse hano mu biganiro mwagiye mukora mbere ba Jonathan bakoze muri za morning guhera 2022 na rimwe izi nzoga z'ibyuma zakomeye kuva 2020 muri COVID-19 nibwo zaje zigaragaza nibwo zaje nibwo twamenye zitwa ngo ni za United inganda zirazamuka mu ministre wabizize wari bamuriki Edouard ubu ntagakiri ministre birazamuka inzoga ziravuka mu bugezera ziravuka mu majyaruguru ziravuka ahubwo narabonye akantu kiwe avuga ko ahubwo bavuga gatabaza ahari gatabazi niwe njya bamuriki uruganda rwo kugisoza ariko ntago bizi wowe ntago uzi iyo case ntago amafaranga narabonye clip yiwe avuga ko mu nteko avuga ukuntu izi nzoga ziri kumara abaturarwanda se burya nawe yazimukira wabyihoreye amafaranga se bagatera bamuhaga ruswa yafatanywe muri Grand Legacy Hotel ntiyarayizaniwe na ruganda se yes nta makuru kumva izi nzoga zakuze muri ibyo bihe natangaye mbona ikiganiro bwana Joseph yakoze ku muryango cyo muri 2021 kimaze imyaka 5 arimo avuga ngo izi nzoga z'ibyuma leta izakanguka ryari ngibone ko zigiye kwica abaturage 2021 ye izakanguka ryari irakomeza iriryamye no kuvuga ngo aba bantu turi kubona ngo bari gupfa bari kuzira ibyuma nta garuri gupfa nona nta nubwo ari n'uyimwe nona nabatangiye kuzimwa icyo gihe ikindi cya kabiri ikintu ntigeze nemera aha hantu leta y'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda mbere yuko mukora ibi bintu izi nganda zarabasoreye zinjirije leta amafaranga menshi twahoraga tubona imisoro yazamutse n'ibihembo reka bigomba kuba harimo n'iyabaga yavuye muri izi amafaranga menshi zinjiriza leta hari umuntu twaganiriye bikiba arambwira ngo anyereka facture ya $139 yaranguje stock muri Kicukiro yaranguje arambwira ngo ubu ngubu ndabivuga uko yabimbwiye arambwira ngo ubu leta irambwira iki ngo yafashe Ruganda ngo abayobozi ba FDA bakurikiranwe ntarasubizwa babanje bakansubiza yanjye iyi stock hanyuma bakabona kujya kuzimena leta ntiyigira umwere kuri ino ngingo umushoramari nayo hari ubukajoreti buyire umushoramari bafashe namuhaye amafaranga ayo mafaranga harayo yahaye mu leta niba atayahaye leta yari yabanje kuyayiha cyangwa ni uyiba ariko si byo yiba babanje bagakorana nawe n'amafaranga ko bakiyafite kuri konti bakabanza bakayansubiza ngiye nk'umuturage ahantu abantu bitwa abaturage cyane cyane abacuruzi batoya batari banyirana yabavunnye umugongo Keve ibyo uruvuga uburyo kumva ngo urafunga FDA urafunga Uganda umuturage utabanje kumuha amafaranga ye ukabona kujya kubimena byakozwe urebe utarajya ku muturage ibyo byizo watangiye uvuga uri bakanywa 2023 na 4 baba depite batangira kwegura kubera inzoga uri ko mukuru w'igihugu abitangaho umuntu ngo ati ni gute umudepite maze mukuru budahangarwa nyuma kurikiranwe uri bukatanga urugero rw'umuntu kwa muri president avuga ati n'ukuntu ari umuhanga ariko aranze imbere abagendesha amaboko namubwira ati wanywa yatereka da nta kibazo ufite ati n'ukuntu bari abahanga none suretse icyo atavuze n'icyo ari umukuru w'igihugu icyo atavuze n'icyo rega nibi ngiba bikoze mwibuke ko babikoze muri ukwezi avuye igabiro kuganira n'urubyiruko rw'indangamiro nibwo yabibabwiye aravuga ati yari yanagomoje kubimujya ahubwo munyukije kandi aravuga ati tubamarire iki perezida wa repubulika nta nubwo twari twamenya neza inkomoko y'urumogi ruba mu baturage icyo kintu gato ntikiramenyekana ukazubwiranga abaturage ngo hapfuye abango hahumye abango turi kugira kandi byose aha ngaha Kevin atanze igitekerezo ngo responsibility leta nayo igomba kumva ko hari izireba cyane kuko kugera mu baturage no guhombya abaturage byose leta n'ubundi niyo yari head wabo FDA kumufunga nibyo ariko ubwo butabera ntibutangwe nibyo Kevin yaravuze ari ibintu nkunda gutanga urugero ari ibintu nkunda gutanga urugero muri gacacu umuntu ariraga ngo ngewe ngo nariye inka za runaka ngo zabagabo atwabaje kwirega umushumba izo nka zazifite umushumba baza kwirega umushumba aragaruka
ikiriho niba yaje washyiraho nta kibazo rwose ushyiraho turaheza guhita turatanga umwanya tuze kugaruka muri pause niba cyagezeho uhita nibyo navuga hari nyirabayazana rero ati wowe wirega inka zabagabo banza wirega abagabo zaje zifite umushumba none bari ibyo uruvuga rero leta nibaze igira iki ibazi reba abaturage ibyo batanze amafaranga bashoye kandi ko agiye muri ya misoro iyo misoro niyo bahembaga abakozi yego hanyuma ku bijyanye nuko izi nzoga zangizaga abaturage mwese mwemeranyijwe na leta koko zarabicaga munahereye kera muti zari ikibazo noneho tujye kuri zino zo mu mahanga bino bintu mushobora kuba mudashaka kubitekerezaho cyane yaba mwebwe twicaranye yaba n'abandi bantu bari mu nzego ariko ni ikibazo ku bucuruzi mpuzamahanga bino bihugu duturanye byose byaravuze ngo muri kutwicira branding erega nicyo kimwe FDA nushaka uyifate nk'ibintu Minidiki ikoze nabo baduteranyije na Rwanda aha nashakaga kwibaza iki kintu biriya bihugu birigiza nkana cyangwa twebwe twagiye kubita niyo nka tuti inzoga zose urumva cyabayeho kikamera nko gitera urujijo ariko leta yabikoze ibizi nuko yavuze ngo basobanura ngo bari abantu ngo ibyo bafite ngo byari byemewe ariko ikibazo ngo nuko habonetse abandi bagira iki babipirata bigaragara ko abantu barabere ariko ikibazo babipirata ariko abandi baraberekanye ni intege nke za leta yagomba kubanza kujya kora bari babipirata ni intege nke za leta n'azaza ministeri ishinzwe gukurikirana abantu bakora piratage babipirata ibintu iyo ministeri zashyirweho leta kugira ngo igaragaze ubwo yemera ko abantu bapirataga ibintu byo mu mahanga bikaba byazana yatweretse ababosi b'ibintu b'inganda ako netwereka batweretse abapirasi no barahari batwereka abapirasi konya ati dore ngo abapirasi kevan batubwira bateye rurindo cyangwa yipiratiya dore ngizi kuki muri gushaka umuntu cyane ntabwo mwizera ko aricyo cyaba none cyo batereka bazaga mu kabari nibafate pirate bapafate byose bateraga bazaga mu Rwanda bavuga ngo twereke niba ibintu warabiranguye Nyabyondo cyangwa warabiranguye ndabona amasaha ashobora kuba ari kugenda yegereza abangaba nabo ariko iyi ni iyindi televiziyo icyo dushaka tuza kubona niba ajya mu rugwiro umukuru w'igihugu atangiye kwakira ikibazo cya mbere cyangwa atangiye kurekura ijambo ngo nibwo tuza ibindi byo natwe dushobora gukora gusa ubwo nyine abantu babone yuko ikiganiro cyo kirahari baraza kugikurikira kandi baratanga n'ibitekerezo kuri YouTube nabonye hari abarimo kwandika ubwo byose biraza kugarukwaho icyo ngiye kuvuga rero kumbwira ngo harimo inzoga ziri pirate utarigeze zitandukanye utarazaga muri boutique ega buriya murangira nawe reka mbireke twifate neza tubyumve sinzi nyine abanyamakuru mwari muhari ariko harimo iziri pirate n'izitari pirate hari akabari wagiyemo uzi superimarishe ukuntu bari kurira erega uko bimeze uzi superimarishe batuyemo amakevante n'amakonyagi n'ibiki hari superimarishe bigeze baza bakavuga ngo mutwereke pirate na original uko byageze se byabaye nka kwa kundi hari konyagi wasanga muri superimarishe cyangwa muri bar byose baraje ubwo rero ibintu byo kuza kumbwira ngo harimo defense nka zimwe irere Claudette ari gukora uko byageze keve nka bya bindi ikigo runaka umuntu agaragaza ngo iyi ni inkuru ariko ikigo runaka kikata kiva ngo ni fake news icyerekana inkuru nyayo urumva bari batweretse ko abantu bapirasa ntibatwereka ibyo bapirasa aha mwumva byatangwa wowe murongo izi nzoga mvamahanga zakongera zigakomorerwa za mvamahanga ntacyo zitwaye zikomorerwa cyane no kwerekana cyangwa se ngo dufashe aho bose bazifungiye nk'u Rwanda se dufashe version ivuga ngo we no longer want inzoga mu baturage bacu ntabwo dushaka ibishirisha mu baturage icyo gihe hari amategeko u Rwanda ruba rwarashyizeho umukono y'ubucuruzi n'ibindi waba ugiye gukumira ibindi bihugu nawe ushobora gutuma bakumira ibyawe iwabo ahubwo ikiriho kizima ni iki nk'uko bavuze bati umuceri uturuka muri Tanzania tugomba gufata nimero ya mbere gusa nimero ya gatatu yo muri Tanzania ntituyishaka uri kumva bakabikora gutyo ariko bakavuga ngo impamvu ni ya best nk'uwari umuceri wo muri Tanzania ushobora kuza bakawusubizayo kandi mu Tanzania ntagire ikibazo kubera ko u Rwanda rufite uburyo n'umuceri rwakira rero inzoga turi buze kwakira mu Rwanda ni izi ngizi
hakoze n'ibyakorwaga suko bitakorwaga nuriya mukere bavabona mara ya mbere muri Tanzania ubundi ya nyaka Rwanda mwari mushyigikiye ko abantu batuzanira kiwingu bo batayigira bande mwari mushyigikiye ko icyo gihugu cyanditseho ngo ni only for export igomba kujyanwa mu hanze yacyo cyo kitanayinywa mwari mu bishyigikiye cya kiwingu se nka kiwingu tuyihereyeho ko bavuga ngo yari OG kuki batayinywa bande sinya Tanzania se nibayinywa yako yanditseho ngo only for export ntabwo bajya bayinywa ntabwo ijiba ku masoko ngo yabo Tanzania barici ngiye kunzi ko bayinywa nanyeze ko mirutse Dar es Salaam uko nzi icyo ubuze rega nkabira kwitaba yanditse ngo byangiye ubuzima bwawe none se nako nyaje nibayinywa ega ari defense urebe ukabona ni defense ariko no kwidefanda ariko byanditse babyandikiye iki ari zongera peteroli mu muriro babyandikiye iki anyway kwandikaho ngo ni ibyo nari mugiye kwitaba banditse ngo ubuzima bwawe ariko bakarimo nta kintu kidasanzwe rero so amasaha yagiye nabonye mu rugwiro tayari batangiye ariko twari dufite izindi nyingo nyinshi tushaka kugarukaho nk'ikibazo cy'abazunguzayi nacyo ni ikibazo ariko hari ingingo mutigeze mugarukaho sizuje muzayigarukaho mwayiciye ku ruhande tukiri mu burezi ibintu byo gukopera umuntu watsindiye isoko ryo gukopera urumva umuntu watsindiye isoko ryo gukopera yabiciyemo ibice bibiri afata uturere atwemeza ko twabaye twa mbere mu gihugu nta mwana n'abana kimwe wa mbere bari isoko ryo gukopera wumvije ko kandi wakakoti akurikiraho urumva isoko ryo gukopera hanyuma akurikiraho gukopeza gukopeza akurikiraho abandi mu cyiciro cya kabiri cyabiriya bigo bikomeye tubona bigaragaza ko umwana wawe yatsindiye ku manota angana gutyo icyo kintu ntabwo turakigarukaho icyo kintu ntabwo twari tukigarutseho ariko nayo ni ingingo umugani iri kutirwa noneho byanagifasha urundi rwego kuko abantu barimo barabaza ngo hari abantu hari ibigo by'amashuri byabuze amanota yego muri system bari kuremo bakavuga bati nta manota bafite mwarakopeye kandi aba bantu basoje ikizami batabwiye ko bakopeye barahabwa baratanga document bajya ko tuvuga imana y'ideba yazatwa n'umwaka ubu leta zahita zihinduka ini case bagaragaza ko ibyo bigo bigerageje fakiti ko bitakopeye kandi baratangaje umwana wa mbere mu gihugu n'uwa kabiri ugasanga hari uwa mbere muri bane byagenda biracyari asuze ko bikiri ibibazo ini case ibigo byagaragaza ko babibwiye ko byakopeye bakajya muri fakiti bagasanga bitarakopeye bafite umwana wa mbere mu gihugu kandi ndetse na baratangaje umwana wa mbere mu gihugu byagenda gute Injose biracyari kibazo ngo kwincanze byagenda gute buriya gusa bakora ibindi bizana ntabwo nabimenye papa naba ngiye kubeshya ngo bizagenda tuvuga aracyari byinshi ngomba kuvuga kubera yuko ariko icyo nekereza ubwo nukuzabisokoje uko byogoshe ubwo tukavuga tuti niba ari uko nkuko bigenze ubwo turaza gutegereza wenda icyo Mineduc iri buze gukora ifatanije na NESA n'ibyo bigo bindi bireba ariko mu by'ukuri pe Minisiteri y'uburezi mutubabarire turabinginze turabasabye sha urumva udafite uburezi burya nta hantu ariko ntazarabivuze ngo ngo bisanzwe bisanzwe bona n'ikibazo kuko uburezi mwibigaruka mubira kujya muri 24 umwana ngo ntiyaboneka nibisanzwe nta kibazo musubira mu burezi niho muri bwitindire kandi minisiteri avuze ko ari bisanzwe nagiye mu Bubiligi hari university nagiyeho ndavuga ndashaka kuza kwiga hano barambwira bachelor degree urayifite wararangije ndavuga ndikubura amasomo nk'atatu barambwira bati niyo wabura rimwe nugera hano udafite nyine degree uzatangirira mu wa mbere uri kumva mu wa mbere wa kaminuza bunu gutangira mu wa mbere ibyo nari maze kwiga hano byose ubwo ngo bikaba bibaye impfabusa nabaze nise kubera iki barambwira ati si ibyo noneho nunanaza uyifite tuzaguha kwiga umwaka na EPR tutazabara wishyura kandi watendinga nurangiza ubone gutangira mu wa mbere abo mwatangiranye bazagusiga kuko ubwo no kukumvisha ndabaza nize kubera iki uburyo bita ku nyine quality y'uburezi bwiriya ariko bese n'abantu Rwanda rwohereje ajya muri Afrika y'Epfo bagaruka ati Afrika y'Epfo ati abangaba rwose nta n'umwe wakwigira mu kavuyo nk'akanga hari umuntu umwe ampaye ubuhamya arambwira ngo Kevin iyi nkuru ya Mineduc ubona hari umuntu waje kukaza asanga turimo turayibara yumvise uko turi kuyibara araturikara ndamaza ni kubera iki arambwira ngo yari yibutse ibyamubayeho afite amahirwe yo kujya muri Ile Maurice mu bigo bya Maurice bamukuraho batwara undi ibyo barabikora cyane yari ari no ku rutonde rwose baramusiba ibintu bakunda gukora cyane hekise
tubivuge se mwinsubije inyuma reka twinsubize inyuma byarenze kujya ku mukuru w'igihugu rero baragira ngo umukuru w'igihugu azavuga ati nizere ko tutigire dutwara ijambo na rimwe mu bibazo n'ibisubizo biri bubere muri iki kiganiro. Ndongera nibutsa abadukurikiye ko igihe cyose ikiganiro nyirizina umukuru w'igihugu agiye kujyana n'abanyamakuru kiraba gitangiye turahita tukibagezaho, ariko mu gihe bitaratangira nibwo turi kujya tuvuga ku bishobora kugarukaho muri iki kiganiro, tunatanga ibitekerezo by'uko tubibona. Hari ngiye kukubaza uretse Keve, reka duhere kwa John, uvuga iki ku mibanire n'imyumvire iri muri rubanda ikibazo cy'abazunguzayi? Buretse gato hano hari ikintu nshaka tugiye tubiveho ni mutaza kugaruka ku burezi. Hari uvuze ngo nyamuneka yitwa muja w'Imana, nayize ngo ni Leontine, wewe ni wamari, nyamuneka mutubarize impamvu abanyeshuri muri University of Rwanda tutari kubona computers kandi ari necessary in effective learning. Mu by'ukuri dusoje umwaka wa mbere tugiye mu mwaka wa kabiri without hope of applying. za positive nazo warabuze amajyaruguru baramaze umwaka wose nta n'ufumu bafite kandi ikigo cyarishikaga aba ngabo ni kaminuza y'u Rwanda. Ahantu tuvuga ngo niryo rerero ry'intiti dufite kandi bazazi bakuraho izo computer utagira ngo bani bagiye mu wa kabiri nta computer bari bagira. Abantu batsindira amasoko nk'abo bari benshi mu byiciro bitandukanye. Positive none se urambwira positive irakora kandi wowe computer ariga computer azaza kwigisha iki? Ni ikibazo ari computer bakoreshaga ndavuga ibibazo by'umukuru w'igihugu mu kiganiro agiye kugirana n'itangazamakuru birashoboka ko wenda bishobora kuza kugaruka. ndabona umukuru w'igihugu yinjiye aho agiye kuganira n'itangazamakuru. Niba ndebye neza ni muri Kigali Convention Center, dushobora kuba twaha abadukurikiye umwanya kugira ngo nabo babe bakurikira ikiganiro. Yego turagaruka ubwo ngubwo bigiye barabagiye mu karuhuko. Always aware, like you are, where we are on a number of things. I think we can talk about the economy, the country, and how it is operating under all kinds of constraints, as we know them, internal, external factors leading to that. We may talk about regional integration, which has been on the agenda for every country that is part of this Eastern African region. We may talk about conflicts, mainly the one in our immediate region and neighborhood. We may talk about global issues, the geopolitics and all kinds of stuff. But I can't forget to thank Rwandans who stay the course and contribute to the stability of the country and contribute to other situations far away from here under different circumstances. I think some of the achievements or the progress thereof
made in the country, it's largely because of our population, our people who, even when there are serious problems, they still stand tall and work together and confront the challenges without too much complaining, because that doesn't necessarily solve the problems. So that's a bit of where we are, and you're welcome with the questions. Any question? Thank you, sir. Even if it doesn't fall within those things I have mentioned. Yes, Mary? Good evening. My name is Mary Wangare from the East Africa, Nairobi. My question is in regards to the African Continental Free Trade Agreement. Would you have any concerns about this ambitious agreement that was launched during your tenure as the chairperson of the AU reforms? Because the trading is not happening. It seems not to be happening as it was intended to. Basically because of the non-tariff barriers and among other issues regarding the free trade agreement. Right. Yeah. I take one by one, maybe. Yes, easier to answer directly to the question. Well, first of all, for one, I'm happy that that step was made for Africa to come together and not only think about, but put a framework in which we are going to realize broader trade within the continent and trading with each other through and guided by FTA, and so that is a good step to begin with. But that's not an end in itself. We all should have been bearing in mind that that is a good beginning of a very hard task that we had to carry out as well, and doing it brings more benefits than just creating a concept around and framing things around trade and trading with each other. Doing it is the most important thing. And that's where we have fallen short as a continent. We are falling short. We're not moving at the right pace, and therefore that requires we look back and ask ourselves all along, why did we create this? And if we fully understood the benefits, how can we falter on the way to doing what we have to do? So that takes discussions. We keep nudging each other and trying to find the excuses some people have or reasons for not contributing to it fully as we should. So that's a work in progress. But I agree with you. It can cause frustration, and for good reasons. I think the Africans must be frustrated, and maybe those who really put a lot of weight to all this must be feeling the frustration. But we can't just keep complaining. We have to find a way of getting together and doing what we have to do. Again, it's not as easy as that, as just saying it. So
I'm concerned, but I'm also happy that this effort was ever put in place. So the frustration is just about how fast and how well can move forward. Thank you, Excellency. We'll take the next question from Dive, RBA. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwayo Dive nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, leta imaze iminsi ifata ingamba zikomeye ku binyobwa bisembuye n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Zimwe mu nganda zarafunzwe, ibicuruzwa bimwe biramenwa, ndetse ba nyiri inganda abazikoreraga n'abakozi ba leta bakurikiranyweho kugira uruhare muri iki kibazo. Hari abavuga ku buzima bw'abaturage ko bwari mu kaga kubera izi nzoga, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari n'abandi bavuga ku gihombo cy'abashoramari n'abacuruzi. Kuri mwe iki kibazo murakivugaho iki? Gikwiriye gusiga irihe somo yaba ku bacuruzi ndetse no ku nzego za leta zishinzwe ubuziranenge n'ubutumwa muha abaturage bijyanye n'iki kibazo? Murakoze. Kuri icyo kibazo tureke kwibaza gusa ibivugwa. Kwibaza ibivugwa, abantu bavuga ibintu bashatse ibyo ari byo byose bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa uko bifuza. Ariko kubivugwa twongereho n'ibigaragara n'ibyo tubona noneho biba. Hari ibyo binyobwa bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihitana abantu, twahera aho ngaho twakwibaza. Ariko ibi nibyo byica abantu, byisha abantu, tugaheraho honyine. Igisubizo ugishaka wese aragifite. Byica abantu, byisha abantu, ndetse batagira umubare. Mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira. Ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi, ngo ejo hapfuye undi umwe. Barapfa ari 20, 30, 50. Hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe. Ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, barabyumva uko abantu bangana. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwarayo ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ari nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa. Hari n'ibituruka hanze
ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu, maze mu kwica hari ubwoko, hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru, hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi uwundi munsi, ikindi gihe birongeye byisha abandi. I'm talking about the same place, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe. Ubu ukavuga ngo urakora ikize, ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu, iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ki? Ni igihugu gifite imibereho ite, imeze ite? Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba ibi by'ubuziranenge, uvuga bakurikiranwaho, babazwa ibyo babazwa, nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira, ibi biyobyabwenge, abantu hari ibyo binyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwagiye murabiririmba, mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute, birica abantu, birica abana, birica abantu batoya. Iki gihugu n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu. Igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa. Ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero, abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Ibintu baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye. Ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu, aho bayivana birabareba aho ngaho handi, niba barabyemeye. Ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Njye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda, no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu.
ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki ngira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga ibyo mbona. Ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Okay. Thank you, Excellence. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR and DRC Congo. And the Congo is putting it out as a commitment to the Washington Peace Agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated. It's not difficult to understand what really is at issue. And this is a problem that has been there for 3 decades now. The whole world has got involved over time, and whether it is the UN, whether it is United States or Europe or Asia or name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand, minus the usual biases or complications people create for no good reason. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. The handling and the mishandling of this problem over many years is known. The actors are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that,
over many years past, the efforts and discussions and noises about how to deal with the problem have run into their hundreds. But you still remain with the problem. Some would even want to simplify it and say it is Rwanda the problem. Meaning if we didn't have Rwanda, or if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That may be a solution. That's what they imply here. That maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this program. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know it. There is Rwanda. There are other countries of our region. All these have a way they have contributed to the problem and a way they can contribute to a solution. But the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever. Nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far that focuses and tries to address the root cause. It's always something superficial. It's one day, FDR, yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. Actually, they were finished. Then another day, who are the FDR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument that goes on, even with the people you thought they were really serious. I think sometimes we overrate the capacity of leaders and countries and so. When you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what we have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. sanctions. I've never understood. Sanctions, yes, they really create problems. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially if you look at the manner in which they are applied. You instead of sanctioning FDR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them.
I mean, I don't understand the logic. Then instead of saying in Eastern Congo, there is a problem of Congolese who are involved in this conflict for their own rights. The AFC, M23, and many other groups that have been fighting there. So, what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights in Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in Congo? I will always come back to inform you as whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, which started in, is it 2022 or what? We are now running into, is it 22? October 21, running into 22. How did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself, working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. Try, without mentioning names, without anything, you people try to, as you live here, find out where did these people who are fighting originate from. Where did they come from? Did they come from Rwanda? If you find they came from Rwanda, maybe there is a reason to say, yeah, but there is something Rwanda is not saying in full. They are giving us a piece of story. Find out. So, the start of this conflict is not by Rwanda. And then Rwanda comes to own the problem, the origin of the problem. It is made to own the origin of the problem. Our Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. I can repeat it 100 times. And if this problem of FDLR is not resolved, of course, Rwanda will always remain involved as part of this problem. I mean, there are no two ways about it. And this is something we have said for the last 30 years. So if you don't want Rwanda, if anybody keeps saying Rwanda, 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 and doesn't want Rwanda to have anything to say in this, why don't you remove this problem and see whether Rwanda was using it as an excuse? But there is even open information. By the way, people in Kinshasa, the government and officials, they say it publicly, openly. They've said it many times over a long time. They tell you, yeah, they want to bring change in Rwanda. The
people that are saying this FDLR, yeah, we see, okay, we are going to deal with them, we are going, like you said, they are the ones saying it. They are saying they have done something about FDLR, it is because they are there. If they were not there, they wouldn't be doing anything with or against FDLR. But what we know on a regular basis, they arm them, they integrate them in their own forces, and we have evidence because we have people here, former FDLR combatants who have been part of all those efforts. And either some of them came back home on their own or were captured in Congo, and they are telling the same story. You people, if you know a place called Mutobo, there is a place called Mutobo where we take people and for the effort of reintegrating them in society. These people are there, they give you space to interview directly these people who will tell you these stories. The same people of the UN, the same people in the US, the same people in Europe, the same people who keep asking questions, some of them representing their own governments, have actually been there and they have been told these things, and the very people involved have given them anything and everything they wanted to know about FDLR and how it is well embedded and supported by and in Congo. So these questions that keep coming, you know, I mean, we live in a world that is like this. We have to deal with it the way it is. So for us, I mean, we have calmed ourselves down and are having to deal with the world that we have. We cannot create our own world. That's too much for us. So we deal with it as the way it is. We carry the blame that is not ours. We've been insulted, abused, belittled, and to a point that sometimes people are made to feel like you really don't matter in this world. What they tell us, what they keep saying, it's like they're giving us a message, you don't matter. So sanctioning is just to punish you, to drive the screw hard into your back. And at that expense, they promote whoever they want to promote for whatever reasons that are not my business. But the question remains, how do we behave ourselves? One, we behave in a manner that protects us at any cost. We will do anything that contributes to that protection, day or night. There are no two ways about it. That one we will, no question. We will also try to do what is right. If we, you know, we are a country that can't afford to mess up. If you give the so many enemies we have an excuse, a chance to bring it to us,
I think it will be largely our mistake. So we try to avoid that. We do what is right to protect ourselves, and we will do it without fear or favor, day or night, anytime. We are happy to do that. Actually, it's a pleasure to do the hardest task to protect ourselves. That's what it is. And the rest, what we try to do is actually, we've been trying to team up with other countries in bringing peace in different parts of our continent. And that simply underlines how much we want peace. Rwanda, we want peace. To the point that we are ready to fight for it. And that's our main thing. We want peace, and we want to work with others to have peace. So with all that, I have given you, figure out what answers your question. But that's what it is. Thank you, Excellency. We'll take the next question. We'll take one from James Munyaneza, TNT. Thank you, Mr. President. My name is James Munyaneza. I'm from the New Times. And I want also to go back to the issue of the region. Of course, we have Burundi to the south. And the president of Burundi recently said that there were conversations with Rwanda, and Rwanda made the commitments that he claims Rwanda did not honor. If you could shed some light around that, and this relates to the suspects linked to 2015. Around something that didn't happen. Okay, I think that's very important to understand, because he made these claims. Well, let's be clear. That where did that happen and when? So from what you were saying, it sounded like there had been conversations between the two countries, bilateral engagements. When? What time? Because the time matters. I think that was not clear from what he said. So everything is not clear. Okay. I don't know how you can answer that. Yeah, because there is no commitment we ever made that we will not fulfill. Okay. Not with the president of Burundi, not with anybody. Thank you, Mr. President. Unless there something comes up specifically, then I will answer it. Okay. Yes. Okay. Thank you. I think that's now clear enough. But maybe you might find one night he dreamt and thought it had happened. Yeah. The only thing I remember when we talked, and actually he's the one who did not do what he, and I think I have ever said this, at the beginning, when the Burundi forces went to the north of Kivu North in Goma and other things. When we learned it, we learned about it through intelligence. I called, I'm the one who called the president of Burundi that time and asked him, I said, I assume that I have heard there are forces of Burundi going to our north Kivu. I said, why would you be, and I told him, I said, there have also been these accusations that Burundi, in a way, has been associated with this FDLR.
earlier, much earlier, before there had been some, we remember in Inyungwe area when there was, there were reports and there were incursions from Burundi, some group called this, they have some name. FLN? FLN. They were coming from there. So I said, but I have heard, on top of that, association of Burundi with FDLR. Now I'm hearing that you are sending forces to North Kivu. I said, President, is this true? The man said, no. It was like, who told you? There is nothing like that. In fact, he insisted, he told me I should check, I should cross-check my information. That those people who just want to cause problems must be people who told me lies, and so on and so forth. I said, President, I will take your word, much as I think the reports I received were credible. But I will take your word for it. I mean, a couple of weeks after, they were captured in the North Kivu. Yes, I had discussed it with him. So I don't tell lies like he did to me. I don't. So on that one, I don't know which meeting or commitment or whatever he's referring to. Yeah. Thank you, Mr. President, on that. Finally, if you may allow, recently there has been reports about a planned oil refinery by R. Dangote in the East African region, in Kenya specifically. And then reports also, were saying Kenya is, that he had offered a stake, 30% stake. And then they mentioned Kenya, Rwanda, Ethiopia, and other interested countries. Has there been such a conversation on Rwanda potentially acquiring a stake in that project, that oil refinery? Just in case. Thank you. In a way, there has been. But it is too early to talk about the details, because I think it is work in progress. Things are still being thought out. But what I can say is that Rwanda would be very happy to be part of that kind of investment. Thank you, Excellency. I'll take another question. Yes, Miriam? Thank you. Hello, my name is Mariam, and I'm a content creator from Morocco. I have been cycling around the continent for the last 3 years, crossing 34 African countries. And while traveling, I saw how... Congratulations. Thank you so much. And while cycling, I saw how much it was challenging and expensive to cross borders. And especially Rwanda. Rwanda was visa-free, so I was glad this I thought it was challenging in terms of mountains and... No, the physical challenge was easier than the borders crossing. Okay. Interesting. Yeah, so while crossing, I saw how this limits African connection with each others. Yeah. But we saw how Rwanda was example of African interaction and making it easier, like for African to cross the country or visit the country. Mm-hmm. And my question for Your Excellency, what's the example of the mindsets you can give, like, to African leaders to make it easier for Africans to connect and build opportunities together? Thank you. Right. Well, to begin with, I don't want even remotely to be perceived like I'm thinking for other people. I think for myself, and together with Rwandans, we think for ourselves.
we can think together with others if they want, so if they invite us, if they think it is helpful. But we always want to do our best at home here. But in the meetings we have had, and there have been several at different government official levels of different countries on our continent, to talk about this visa-free or making really or ease of crossing borders and so on and so forth. We give our opinion, not only our opinion, but example of what we are doing for ourselves, so that other people either may, because what we are telling them, first we demonstrate that we have not encountered any serious problems by making it easy for people to cross our border, in or out. We just demonstrate that. We haven't found any problems. What we have discovered are only benefits. And that's what we share with the people. We tell them, for us, in our experience, we have discovered the benefits. And we tell our brothers and sisters, why wouldn't you want these benefits yourselves? But that's where we stop, because we can't do anything for anybody else. So, yeah, we keep doing what we think is best for us, or even for the continent, that is within our means, and keep sharing it, and keep looking forward to working together with others on the continent to do really what is expected. That's the only thing we can do. Yeah. So otherwise, I mean, one of the benefits is that you can be there and tell the story. You didn't lose anything, we didn't lose anything. I think we gained that you were able to come to our country and do whatever you want to do, and you will leave when you want to leave, and you will come back sooner rather than later. And that's, so imagine if it was multiplied thousands or millions of times, the benefits the Africans would have in that. Thank you, Excellency. Shall we take a question from Iramide, the front? The front. Good day, Mr. President. My name is Iramide Aji. I'm an actor, digital creator from Nigeria. It's my first time in Rwanda, and I must say it's beautiful. Thank you for having myself and the other creators. I'll be speaking from the perspective of a creative, essentially, and tying it to the ESG theme for this year. If Met-Africanism is pretty much about moving from simply recognizing our shared identities as Africans to more or less building together at this time and building meaningful connections, what does that exactly mean for the African creative industries? Essentially, if you have to put in place some policies or whatever changes as the president to further help African creators, African creatives in general, build sustainable careers, collaborate together, and essentially tell our stories ourselves on a global scale, what would that policy be? And I think because you just said something almost similar to my question in response to Miriam's own, because you don't want to think for the rest of Africans, I think you should just tell us from the perspective of your position as the president of Rwanda, what exactly would Rwanda do to help build
a better ecosystem for African creatives? Thank you, sir. Yeah. First, the African creatives exist, and that's why you are there and doing whatever you're doing. So you already have pretty much in ideas of what could be done. In fact, I would even flip the question and ask you, since you started the journey yourself, and it's a good thing that you really happen to be, and with all the work you've done or what you've gone through, what are the hindrances you've encountered on the way that you thought and said, no, but if this thing was not like this, maybe I would do better, I would be better in service of the creative industry. So bear that in mind as well, because that helps me to say, oh, so meaning the task is for both of us. You tell me from your experience, and I will respond to that with my responsibility at the policy level to make sure that the obstacles you meet maybe shouldn't be there, and therefore they should be removed. You see what I mean? Yes. This conversation is already useful. You are there, and like others who raise it, whether it is the AFCFTA or the lady from Morocco who was riding through this country, and the creative, and so you're all having a journey in your minds and in your experiences and whatever professions. And in trying to go a step further every day, there might be challenges that raise in you some questions you should put to us and say, but how? How come that the proud African continent that wants to achieve this and that, at least we make all this understood in the way of statements. How can you be the ones at the same time who create these obstacles? Really, this should be a very serious conversation, and you should not hesitate to raise it. Rather than for me to say, as the president, I will try and do this and do that. Maybe some of the things I even have in mind to do are not answering your questions. Yes, I want, give us what you think, and then let's talk about it. Let's find a way to, right? You want to give him a microphone, he wants to say something. Please, whoever has a microphone, where are you? No. Thank you, sir. I think you have rightfully made a fantastic point. It's clear that it takes two to tango in this situation. Now, from my POV as a growing filmmaker, I work in one of the biggest film industries out of Africa, and that's Nollywood. I hope for a time when the talent that we have in Nollywood can transcend into more African countries. And I'm not even saying outside of Africa continent right now, because I think that we don't have a talent problem here in Africa. It's more of a connection issue. Now, what Rwanda is doing is beautiful, bringing creators from across the continent to connect, and I think we've collaborated more because we're now in the same space, and you're doing something as beautiful as the ESG initiative. If there's a request that I would make to make this easier,
as regards connection from one African country to another, which helps creators better, would be that, I know that you've tried it before, because you said that you've tried advising people about the benefits of, hey, make the borders a little bit more easier for people to come in. And, you know, of course, you can't think for them. You've shown them the benefits, it's up to them to decide. Yeah. We would just make a little bit more request that please, for our sake, just maybe from initiatives like this, and of course the stories that we would tell as creators out there for people to see, just help us find a better way to nudge them. Yes, like, guys, I want you guys to see it. So well, maybe our presidents and policymakers would do better. Yes, thank you so much. I will try that and anything that can be. You know, one time I had an opportunity. I also had recently, there were some leaders from Nigeria. One time I met governors, came here. They came here, I think they had been organized by UNDP or something. They are the ones who asked from Nigeria. They came all the way here. There were about 16 of them, if I remember well. And they had the governors and their representatives, they themselves came here. And they came here because I think through the interaction with the UNDP and others, they had learned of a number of things that maybe that could be useful to them in the governance area if they tried it. So I had a very long chat with them. I varied my time. What I did was to take them through where we have been and how we have come to be where we are by the time they visited. And I said, there are aspirations, people want to, come from one position to another, but it's all about how you can improve. It's always going forward and better. So I took them through everything I could think of. I said, for you, some of your states have bigger GDPs than Rwanda's. So it's not for you even an issue of resources. You have resources. But what do you want to do with your resources and how to the benefit of your different categories of people? Meaning, I don't control their GDPs, their budgets, their money. No, it is them who control it. So where do you want to put? And that's why I was giving them what we are going through and where we put our money and why and so on and so forth. But also, governance is just not about that. It is also about some of the things we are talking about. Making it easy for people to do what they can and to do. The ease of doing anything for people. I took them through that, and I also showed how deliberately we put some laws in place to actually facilitate that. But it's not the laws that are going to deliver, it's again the practice. The practice that includes accountability and
different things. So I took them through all that. So therefore, the whole idea was, and by the way, we included how crossing of borders, you know, from one country to another. And the other day, in another meeting here in Kigali, there was one of the great Nigerians, very wealthy man, who told us a story, how he went to some country in Africa, they literally at the airport told him to go back. And this is a man, a wealthy man, worth billions. So. And even has investments in that country. But they turned him back at that airport. They only allowed the pilots, I think, to go and sleep because they couldn't, they had been flying for so many hours. I mean, why go through that, and why take somebody through that? What is the benefit? What is the principle behind it? So these are some of the things, and it is everybody's task. Those who, you know, want to do whatever they want to do, to keep voicing that and saying, please, don't stand in our way. What we are doing is not harmful to anybody, but beneficial to everybody. What is the answer going to be from those who create obstacles? I don't understand. So anyway, let's keep trying. let's each do our parts from whatever vantage point we are, but working together even more, we can make a difference. I'm sure the story of the lady from Morocco, so riding through, first of all, cycling across Africa is very impressive on its own. I mean, for somebody to try and put a roadblock for that, I mean, I don't know, it must be crazy. Yes. So, yeah, we can keep talking about it, but there are things that are self-inflicted, you know, problems that are self-inflicted here on our continent, to say the least. Self-inflicted. There are problems we create for ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. We'll take one more question. Scovia, please, go ahead. Before that, Scovia, Mr. President. Exchange nabonye hagati yawe na Minister byari ibiki? What happened? I'm interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to, mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho, ngerageza gushyira ijambo burye mu Kinyarwanda kugira ngo Abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza, hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda
ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu gifaransa asubiza yavugaga kuri iyi ishu ya Kongo, hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze. Ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije, biratandukanye. Yego, icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije. Mu nzira iyo nabishyiragamo ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato ntabwo njye nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura, aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cyanyacyo. Kuko na message utabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'icyo igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru ngira ngo hari nuko nari ngeye niyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Oya, bishoboka ahubwo azagusaba imbabazi ariwe, kuko ibi bya protocol iby'abajanesi ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Kudasobanura neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu gifaransa si byo byavugwaga mu kinyarwanda, biratandukanye. Si ukuvuga ko ikinyarwanda cyari kibi, oya, ntabwo cyasobanuraga icyo byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza
ko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwa content nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye kuko no icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minister nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabari nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa kubyumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo bizi. Nibyo nibuka ariko na minister nawe arahari. Of course n'ubundi iyo mbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tubwire biri important kuri jye nabonye abantu bahereka reko nta protocol iri mu bibi bintu nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi minister nabi ko tubaze. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nge nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Forward Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine quickly kuko guverinoma ya Kongo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wabo muri francophonie. So abanyekongo ibyo bavuze nibyo bitari byo, hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Forward Summit, ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze, bo baranabiquestioninga. Barabikwestoninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo? Babiquestioninze ibyo navuze, bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Forward Summit kandi Kongo itari nahari baraje. Ariko ibyo ni Kongo yabivuze, ibyo ni Kongo yabivuze. Ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa, hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza.
bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Based ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama, ntishobora kuvuga. Babiquestioninza bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byavuze, cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content or bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama, ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akamubwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo, ko babiquestioninga. I think it is very intriguing. What is it? What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana, ntabwo bari hano. Twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye, leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro, kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora? Ni ikiganiro, noneho tubiteramo urwenya, turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Kongo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisita akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisita ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo ikibazo cyaje kuba iki? Ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisita yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza Igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze, sorry. Wese mufite ikibazo. Olivier ko avuga, ko minisita avuga, ni nk'aho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nk'aho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. So nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'Igifaransa rero cyangwa Ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation.
ni ikibazo cyo kuvuga ngo either abantu koko bari bahari cyangwa ntibari bahari. Iyo ntabwo ari interpretation y'Igifaransa cyangwa Ikinyarwanda. Urumva Olivier n'ibyo mwamubwiye nabyo ntabwo ari byo, kuko niba uvuga ngo bavuze nkaho bahakana ko ibyo wavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari Abanyekongo kandi wenda ntibari bahari, ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze Abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. So meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisita yatubwiye ko Abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari akutubwire ko kuko Abanyekongo batari bahari. Ntabwo ari ikibazo cy'Igifaransa cyiza cyangwa kibi. Ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva. Ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he? Cyangwa Igifaransa kibi cyangwa Ikinyarwanda kitumvikana bivuye. What is at issue here is to prove that either ngo ibyo babivuze koko bari bahari, cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko Abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument, it's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira Abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise Igifaransa neza. Still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko Abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko Abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiterana amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Swald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho. Minisita aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari. Bitari ku Karubanda. Minisita arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisita yazanyemo ikibazo cy'Igifaransa ni impaka ni ndende, ntabwo ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo amakosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language. Yego. Mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minisita atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye, saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesikove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya, ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minisita aravuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kiriya kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva Abanyekongo bavuga ko perezida yarahari kandi yaraje byarangiye, ndavuga Tshisekedi. So noneho we minisita yari itonze ashishimura message azingo arabwira Abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo reka no gutinda bavuga kubikemura. Je ntabwo ndabona ikibazo cyari cyubanza, ariko mwarabuza akazi muri nkora gusa. Ariko n'aba ministers mwajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu.
Albert wahoze kuvuga cyane mu zirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayumva yazanye intambara mu bantu bakayiki batuwazi nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari yo kwa kundi ba ibyo okay so noneho minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo president yari ahari cyangwa exactly hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo muyamahanga urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa so ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussing ari side ya minister ari abanyekongo ari abaganiraga hariho wa Misiri presenting the facts exactly ntabwo ari ikibazo cya language ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu kinyarwanda so uko basesemuraga ntuza igifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa perezida yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari ye ntabwo yari ahari ibindi byo ururimi wabivugamo rwose it doesn't matter ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari niho substance iri gusa sure ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language it's not on the substance. The argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa ariko Albert urumva nawe ari na riviye nyine mufite ikibazo cyanyu ni language ikibazo cyanyu ni substance the substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioninze ibyo minister yavuze now that becomes the substance kurimo no it's not exactly hari ahantu Mr. President Excellency the problem is we ajya ngo abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo so wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message yababwiye in fact they were questioning even ibya minister why not okay yego nicyo nahoze mvuga why can't the minister's statement be questioned no okay why not fine let's take it you question the minister fine so nibyo byabaye yanagira ngo ho mu journalist wowe noneho arukwiye kubona you should be asking what I am asking naho ibyuko a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze it's not right okay in fact tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye for me also I was saying
kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ariho aratangaza inkuru itariyo. That is my personal ariko yatangaje iki ko ya questionings gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo, ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make haraho ya byanditse muri iyo language, haraho yabiquestioninze byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe uko minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru uwo ari wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi. So ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane, uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari gira ngo Scovia yageze aranavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko president atarahari, president wa Kongo ariko Kongo yari hagarariwe kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ubwo zasubiza nk'iki. Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza, wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo ubonamo ni iki none.
It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information ku byerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Muvaneho kajagari muzo. So you ask what you actually what concerned me why I raised it. I saw him her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutyo ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing when you apologize babona nasabye imbabazi nabo bambabarire there was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni Scovia Mutesi nyine inkorera mama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabaha ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure, binagenda bikagera no muri company za security aho ushobora umuntu kumara amezi atatu adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'50,000. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Ibyo niko bikwiriye kuba bimeze. Bibaho njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye. Ntabwo ari byo. Abantu we shall sort it out. Sinzi ababishinzwe hano niba hari mu ministers hari abahari. It should not happen. Hakwiye kubaho accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Bimaze iminsi bibaho. Minicom uri hano cyangwa n'abandi abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye murabizi. You have seen it? Minister of Local Government mwarabibonye? Bibaho cyane. Kuki bikwiye kubaho? Kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura nizi. Anyway, icyo kibazo kirumvikana, it will be sorted out one way, bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga gusoreza ku kijyanye naho ibiciro bigeze ku isoko bigaragara ko bihenze, kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi, ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho bizanahoraho, hari ibintu bihora bihinduka. Ntabwo
hanze ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo cyangwa bifite bituruka hanze bitera ibibazo igihugu byo bihoraho gushaka ko tubikemura gusa ibyo uvuga byose birazwi ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha urabizi iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu kinyarwanda ni iki nkunganire buriya urabizi ko biriho baba bunganira umuturage bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije bamwunganira bijyanye n'ubushobozi kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye cyabitanga byose ibyo rero uvuga byo rwose birahari urebe mu gihugu hari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije cyangwa tubahe ikaze turongeye turagarutse n'undi nk'uko badukurikiye tukiri kumwe namwe reka twizere ko mumeze neza cyane reka mere kuri bagabo ariko se ni ibibazo bigera nko kuri bitanu umukuru w'igihugu amaze kubazwa kugeza ubu hari ikibazo yabajijwe hari ikijyanye na FDLR hari ikibazo kijyanye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi uburyo umukuru w'igihugu yahamagaye Burundi bikagenda kuri byagenza akabeshwa ariko nyuma ukuri kukaza kugaragara hari ikibazo ubwo ndi kureba iby'ingenzi dushobora kuba twagira icyo tuvugaho mbere ino minota 15 y'akaruhuko hanyuma tunakomoze ku by'umwihariko ku kibazo cy'inzoga iyi minota ibanje cyangwa se isaha y'igice cya mbere ukuyemo iki mu by'ukuri nk'uko wari bivuze hari ubundi ikiganiro akenshi nk'iki ngiki kiba gifite icyo twakwita nka ki burya ibibazo byose birimo byaba 10 n'ubu bajya muri pause baragaruka ushobora kuba na 10 cyangwa 20 ariko turareba ibibazo biri ki ni bireba byibuze abanyarwanda mu buzima rusange bw'abanyarwanda mu by'ukuri bamwe itangazamakuru cyo bita cyangwa se angire umuntu ashaka gufata kuri angire runaka njyewe ntegura cyangwa se ubwo bari mu kiganiro nanjye nafashemo tumwe mu duce tw'ingenzi ariko njyewe aha nishingira cyane ku bijyanye n'ibijyanye n'inzoga z'inkorano cyangwa se ibinyobwa bituje ubuziranenge hano umukuru w'igihugu ari ikintu nagaruso sinzi wenda uburyo wenda abantu bari buza kuza kumva n'ubukana hari aho yavuze ati byatwara ubuzima bw'abantu guhera kuri 20 kugeza ku 100 par jour cyangwa se umunsi umwe abantu barapfuye bino binyobwa yabivuze ariko ntabwo iyo mibare ntabwo tuyifite ariko njye nabikotiza dore ngibi byanditse umukuru w'igihugu nturi bumucenjing kuko nibyo yabivuze nabyanditse abivuga nibyo gutese nyine yavuze erega abwiye Scovia nakabwiye abari bari hano na Barbet nanjye wankweshuninga nta kintu nanjye muri 20 abantu 20 hagati ya 20 n'ijana ku munsi kwa ntayonze yabivuze rwose dore ngibi byanditse ko nagivuga kandi nandika urumva aravuga ngo mutabira mu bintu byoroshye maybe ku munsi ikintu bishobora gusobanura bano bantu n'ubu hari n'abakiri ingaruka uko dufite 40 bapfuye minisiteri y'ubuzima ivuga abajana bahumye gupfa bikarangira abahumye n'ijana hari abari mu bitaro reka njye mvuga iby'umukuru w'igihugu yavuze sibyo kone biredere biranditse yavuze ngo hapfuye abantu benshi batagira umubare hano yaje kuza no kugaruka aravuga ngo bino burozi atari ubwica ku munsi cyangwa ubwicira aho ngaho ariko hari ubwica mu gihe kirekire urumva aho yabivuze ashaka kwerekana ubukana ari naho yaje kuza kuvuga ngo nagiye mbona mu itangazamakuru ngo muri abanyamakuru mwarabyumvise bavuga ngo uburyo bikorwamo inzego zibishinzwe mu kujya kumena biriya binyobwa cyangwa se biriya bituje ubuziranenge mu buryo bikorwamo ngo birakorwamo nabi aravuga ati mwebwe muratinda ku kijyanye n'uko bikorwamo nabi ariko ntimurebe ingaruka byateje niba hari n'ikosa uburyo bikorwamo nabi hari uburyo bikosorwa bigakorwa neza hatawutajwe umuturage ariko nanone bidakuye ko bino bintu byari bifite ikibazo mwari magambo icyo avuze gisobanuke gutya abantu batekerezaga ngo hari babyita kuretira hano mu itangazamakuru ko nuvuga ngo uraretira mu kuretira ku byabaye abo ngabo bo ntabwo biri bukundi
kuretira nta retira reka nta kuretira bari guhagarikwa kwazo byari bikenewe ukurikije uko umukuru w'igihugu abisobanuye igisigaye ni uburyo byashyizwe mu bikorwa niho hashobora hanyuma soza kuri akavuze ngo dukwiye kwibaza ku bantu bapfuye ntabwo dukwiye kwibaza ku bintu kuri biriya bintu by'uburyo bikorwamo ariko nabwo hari n'ikindi wibaza wenda nyine urumva ni igisubizo cyahuranyije cy'ako kanya batazi ariko harimo n'izindi parameters nyinshi tugomba no ariko nabo yabakomando bari responsable ariko Rwanda Revenue twatangiye cyagiye tuvuga ntabwo tuyumvishe yego na cyane ko yarabajijwe Dive wayo yaramubajije ati byarakozwe ni kuramira ubuzima bwa niko hari abantu bagiriyemo igihombo icyo twavuga so tuvuga ati se ubundi igihombo cyabo kizaboneka gute mu gihe ababifata batandika ngo kwabagoma kwa amagazi yanga cyangwa amakarita yanga kugira bazaro kajya kubiburana niba nta kintu mukuru w'igihugu bivuze ngo twizere ko hari undi uzabivuga hose kijyanye n'igihombo ariko buri gihe bararega leta n'abashoramari ibyo byo byashoboka ariko ubwo ni uko hanyuma hari ikindi Shadrake cyari kigarutsweho amasezerano y'u Rwanda na Kongo yasinyiwe Washington ejo bundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagira barya bati twebwe twavuganye na FDLR twemeranyije yuko intwaro baziduha tukabatanga ariko umukuru w'igihugu aravuga ati twebwe ibyo ngibyo bakora bimeze nk'ikinamico n'ibitureba tuzakora ibitureba turinde umutekano wacu biratanga icyizere Kongo yari ikintu gisiraseka icyizere bitanga ni cya kindi ni ukuvuga ngo ziracyapfa bitanihira kuri Kongo uko bimeze buri ruhande ruracyafite uruhande rwarwo nuko nabivuga bibi byasinyiwe ko Washington bya bindi bya Doha bimwe byazangorana aho bajyaga bajyayo izo mpande zose ukurikije ukuntu iki gisubizo kimeze biravuga ngo ziracyafite nihira buri ruhande rwacyafite uruhande rwahozeho FDLR yanyu mukomeza kwikirigitana nayo mugaseka u Rwanda ruracyabizi ko mukifite mukibitse mukirego bunga narwo ruracyafite rero umurongo rwahozeho nta cyaba Washington kuba yarasinywe ntabwo byakuyeho ko yaba Kongo itayubahirije kandi u Rwanda rutiteguye kwibahiriza Kongo itarajyamo nka gutyo wabyumva Perezida w'u Burundi ngo yabeshye u Rwanda Perezida w'u Burundi nariko nigize kuvuga bimeze nk'ibi arakantu kavuga ngo inuma y'u Burundi yabwiye Rwanda ngo hubwo ati naramuhamagaye nawe niko hari ingabo zanyu ziri kujya mu majyaruguru y'igihugu cyacu ndarahakana ariko ne few weeks fact barafashwe ikintu kiri ku Burundi nanabivuze ejo bundi kuri wa ministri wabo ubanye n'amahanga nabavuga ngo abanyarwanda bajya kwiba mu mirima yabo abarundi bakambuka bakajya kwiba mu Burundi ngo abanyarwanda ngo bishwe n'inzara ni uwitwa Edouard Bizimana ngo barambuka abatuye ku mipaka nyine n'u Burundi ngo bagafatirwa mu mirima y'abarundi bari kujya kwiba kubera ko bashonje ngo nta makuru bafite ikintu navuze abarundi bafiteho defo ntabwo bazi imbaraga z'itangazamakuru ibintu batekereje bahita babivuga kandi ntabwo babona ko kuvuga ko batazi imbaraga z'itangazamakuru aho reka mite utaranakomeza si uko abantu batazi imbaraga z'itangazamakuru ahubwo ariko sindava ku cyetekerezo cyane uko nuko byumva ikintu mbona ku barundi ntabwo bajya bamenya imbaraga z'itangazamakuru iyo babibonye babona ari ibintu biri aho bari bubyohereze wenda hari ibintu tuzaganira nawe kuri telefone cyangwa tuzaganira mu biganiro twatangaje they don't have to care bo batekereza ko u Rwanda rutagomba gukeyaringa cyangwa ngo rutinde cyane ku byo batangaje ariko ntabwo ariko biba bimeze urumva mwasebeje igihugu abantu barashonje cyangwa bavuze ngo ntibitaye ku byo mwavuganye mwari mwaravuganye kandi babizi ko nta kintu mwavuganye ikiba kiriho nuko utazi imbaraga ry'iryo jambo aho hantu bisohoreye imbaraga ribugire icyo gihe mbasesenguraho barivugira gusa bagabo reka turi gusiganwa mu minota 15 ubwo umuvandimwe wacu aze gukora refresh hari ahantu arebe yuko turi current hari ikibazo Scovia yaragarutseho kijyanye na bikorera bambura abaturage bambura rubanda kutazo wanyamboye oya mutangariza simubonye mu nzira ahantu ncira hari ahantu nciye mu nzira banza mpuye nawe hanyuma perezida aravuga ati ibyo bintu ntibikwiriye bari bagiye guha ijambo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aravuga ati bumuretse ariko aravuga ngo ntibikwiriye iraza gutanga umuti hari abo twakoze hano Scovia yaravuze avugamo na security z'umutekano ariko njyewe reka nifatire imbaraga z'umurengero banajyanamo bamwe security z'umutekano ababyeyi bakora amasuku uri kumva abubakisha amazu
fata agace n'abari mu bikorwa bya reka fata agace kamwe gusa wumva n'ubukana gafite n'uburemere gafite ifatire gusa ku nzego z'aya makampani y'amasekiriti n'itegeko rigena bari abantu bashinga amakampani itegeko rya mbere ugomba kuba wakoze muri force cyangwa se aravuye mu nzego z'umutekano si tumunga cyangwa muri polisi sibyo nubwo yemereye kugira iki ushinga ari amakampani ntabwo bariza agronomy uzushingira kampani niko bivuga ntabwo warize veterinary uzushingira kampani no kuvuga ngo bishatse kuvuga iki baza agaciro k'inzego z'umutekano uko zikora mwigeze kubona muri atambutse niba kuri BTN hano ngira ngo simba ashaka ari hano y'umukobwa yerekana imyambaro yakitse sibyo niba umuntu ashaka kwerekana n'umwambaro byo nyine kubona bikaba ikibazo ari umwambaro umupresenta mu kazi arimo arinze banki hariya rimwe za miliyari na miliyari kugira ngo atagira umuntu ugira iki uza kuza kwiba twagiye tubona ukuntu barekana bavuga ati nukonsa ntabwo badona uburenganzira bwo konsa babakirira ngo batera birabajena urumva nta no konsereza bafite ukwamburwa umuntu batemaze gukora amezi 5 ntabwo ndahembwa imagine muri umujyi wa Kigali urishura inzu urishura umutekano n'ibishingwe n'ibiki urate kujya mu kazi urangiza ukamara amezi 5 utarahembwa hanyuma urangiza uri urakora muri icyo cyo kandi naho biriya bigo by'abasekiriti company bamaze kwishyura company rishura niba ukora ikigo runaka kiba cyamaze kwishyura ariko bayabona kugira ngo abanyirabyo basanga n'ikibazo igiteye ikibazo cyane no kumenya ngo umunyarwanda aravuga ngo nubona imbwa mu giti kandi ubizi ko imbwa itazi kurira ibyo bibazo wayurije urumva ni nawe bari mpamvu mbishe ko icyo kibazo bari batangiye kuzana abandi bantu bagomba kugisubizaho umukuru w'igihugu ari hejuru cyane hari natamenye ariko hano mo hasi hababamo amaguye suko tuvuge nk'urugero nko kuri wa mwambuzi wanjye nari nkubwiye tuziranyeho tutagiye gutangariza anga suko abantu baba bataragaragaje icyo kibazo ariko usanga izi nzego zakabaye zibaburanira kandi zubakitse neza hari umugenzuzi ngo w'umurimo uba mu karere hari no mu murenge haba mifotra haba inzego nyinshi ibyo bigo biba bibarizwamo ubusanga abo bakozi barabigezeho ariko ugasanga izo nzego nizo zuriza imbwa ikibazo ni kimwe narimbajije ngo zibifata nkaho nta kigenda ugasanga umuturage akomeje kubirenganiramo uruka ko izo kampani zose muri kuvuga ni za Rwanda ruciriritse donc abazikoramo abamburwa bose uraza gusanga ni wa muyede nyine abantu bakora ntabwo usanga umuntu muri ofisi yari yose wambuwe nibakeza kubona igikorwa wari ni iki waragenda bakajya gusangira nk'abantu nyine bose basobanutse bakajya gushaka cyacayi ugategereza ngo azagukemurira ikibazo perezida akivujeho arakaye yaranavuze ati ntabari hano ubonye ko bari bazaniye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mikrofone bayibanze bifotora aho twizere ko hari icyo biri buze byumvishe kandi kugusobanurira ibintu byumve already babiyobeje ngo barashaka kumuvirikanya bikarangirira iyo mikoro ikwiye mifotora ubu rero uvuga abakozi baba muri ministeri iyo mifotora uvuga mfite inkuru hano na message bamaye munandikire mifotora kuri email nyayo na PR wabo muri mu karere ka Musanze murenge wa Bungwe muri ziko ari ikibazo kigeze kuvurwaho ngo cyamato y'abaturage uzafasha mu kurwanya ibiyobyabwenge iyo moto yavuze mu kwezi kwa 6 abaturage bari kusanyije ariko nabagiye bakora amafaranga ku gato barayigura muzafashe mu kurwanya ibiyobyabwenge bamaze kuyigura mvuga n'umuyobozi w'umurenge arambwira ati irahari ariko ikibazo kugeza ubu ngubu ntabwo turabona plaque zitangwa na mifotora ariko zo kuva mu kwa 3 tugeze mu kwa 9 ntabwo plaque iraboneka ubwo ikibazo simbiri mu giti ikibazo mifotora uvuga nibyo nawe kubwiye iyi mikoro nyakubahwa nibaye kuyiyobya nibayihereze PM cyangwa bayihe mifotora ubwo turahabona ko babona ariko ngo nizo muntu ufite icyo kibazo muri bagisubiza muri fotora iyi email imaze 10 yaho ngaho ntabwo uyireba se ubwo babonye kiriya kibazo bahamagara reka da Shadra ikibazo cy'ibiciro ku isoko urabona hari ikintu kiri buze gukunda ikibazo cy'ibiciro ku isoko nabyo nimurebe ati mufite urumva ariko babanje kuvuga ko ibi bintu nasikobe yabivuze ntago ari umwihariko wo ku Rwanda urumva ni ibintu niho hantu twisanze n'isi igeze niko byagenze ikintu kiriho bakadukoreyeho nyakubahwa kigomba gukorwaho ndetse cyane ni ikintu kijyanye n'imishahara kuko ibiciro birazamuka imishahara ikagumaho urumva abantu bakabidanirwa kandi ukabona bazinduka bajya ku kazi
bakananirwa kubyafodinga ubwo n'uvuga ngo umufundi yatangiye ari 3 nageze kuri 12 wabikorera ameze neza rero umufundi ameze neza ariko umushahara urumva ikibazo cy'ibiciro urumva ndi kukizanamo n'ikindi ntekereza ko umufundi atakoze neza kuko kazi yaba afite 450 hari ikibazo bakunda kubaza cy'umushahara fatizo urumva nicyo ndi gushaka kujya guhuza n'ibi biciro kandi ndakeka kitari bubaze minisitiri rero yaravuze ati ikintu kijyanye yabwiye depite wakibajije Nzeyimana Pio ati mukure Nzeyimana ni Nzeyimana minisitiri ajatanga ni pati ubwo ni minisitiri w'intebe arambwira ati ikintu kijyanye n'imishahara rero numvishe uburyo asubije icyo kibazo ndavuga ikibazo uzongera kukibaza ayo mafaranga uzashaka kubona atanye kukubwira ngo barahita bagabanya abakozi ayo mafaranga nituramuka tuyazamuye hari kampani ziri buze gufunga imiryango cyangwa zirukana abakozi cyangwa se twayazamura niba yakoreshaga abakozi 30 twazamuraho 50% hagahita hagenda muri ba bakozi kimwe cya kabiri kigahita kivamo kugira ngo nibavamo umusaruro bari buze gutanga ntabwo uri buze kungana n'uwo bari gutanga bari ijana muri make bamwumvise neza ntabwo cyari cyo musana bazongera gutanga ngewe igitekerezo natanga niba hari nk'umuntu mu babishinzwe uri kudukurikira ukuntu bikwiye kujya bigenda ibibazo bimwe na bimwe ntabwo biba bigomba gusubizwa politically mu buryo bwa politiki ahubwo biba bigomba gusubizwa mu buryo buri technical donc muri feasibility bikorwa gute nkumva hano hantu haba bakwiye kuza abantu urabona minisitiri wenda w'imari n'igenamigambi nawe somehow is a politician nawe nubwo ari somehow ahubwo haza abadeje bo muri iyo ministeri n'abandi bantu baraho ngo batubwira bati nize strategy zakoreshwa ngo abatura Rwanda babashe kwafodinga iki giciro kikomeza kuzamuka umunsi ku wundi ko bigaragara ko atari n'umwihariko wo mu Rwanda kuko ukuntu bari bugisubize kibaza kuba ari politike uburyo ubu ngubu nyine kiri gusubizwa yaba minisitiri bagisubiza ku muri politike uburyo buri practical waturereye ntabwo buri bukunda ukomeze uturebere yuko akanya k'akaruko karangiye hanyuma dusubire muri Kigali Convention Center reka mu gihe bataragaruka turebe ku kintu kijyanye okay ndabona reka dusubire reka tugende turagaruka mu kanya ndagira ngo bazi ikibazo kirebana n'ibikorwa remezo iby'amazi n'iby'amashanyarazi urebye intambwe yatewe kuva u Rwanda rwavuka bundi bushya ni nini cyane nko ku mashanyarazi arabona njye ntero urwenyine uruganda rw'ibyuma rw'i Musanze rukoresha megawati zingana n'iz'u Rwanda rwari rufite muri 1994 megawati 40 ariko nubwo amashanyarazi ahari anyuzamo akabura hakaba blackout ni iki kizakorwa kugira ngo amashanyarazi aboneke ubudacika bityo abashoramari bayakeneye abaturage bayakeneye babe bizeye 100% ko iki atari ikibazo ni kimwe nyakubahwa perezida wa repubulika n'amazi ibikorwa by'amazi byarubatswe ariko ubona umuvuduko kwiyongera kw'abaturage kwiyongera kw'amasite mashya yo gutura bigenda imbere y'ingano y'amazi muri iyi mpeshyi ho byabaye ibindi nyakubahwa perezida wa repubulika ni iki kibura kugira ngo amazi ajya ari menshi no mu mpeshyi tuyabone ikinababaza nuko mu gihe cy'imvura asenya akica akongera imikoki ibibanza bihenze by'ikigali ugasanga habaye ikintu cy'igikoki kinini abakire amazu bubaka ntibashyireho uburyo bufata amazi nyakubahwa perezida wa repubulika mwagira icyo mubivugaho mukatwizeza wenda ko hari igihe kizagera bigakemuka burundu murakoze ngira ngo mu byo utangiye uvuga usa naho usobanuye icyo kibazo bavuze aho twahereye ko hari hameze hagomba kuba hatandukanye n'ubu ngubu uko hameze ni ukuvuga ngo ni investments zigomba gukorwa ariko nk'uko nigeze kubivuga nsubiza ikindi kibazo ibyo twifuza gukora byo urabizi ni byinshi ariko amikoro ahari ntabwo angana nabyo duhora dushaka uko amikoro yiyongera kugira ngo twongere mu bikorwa ari iby'amazi ari iby'amashanyarazi biriya bindi bavugaga bimwe si amikoro yandi akenewe y'igitangaza usibye gukoresha noneho ibyo dufite management y'ibintu
hari n'amazi nyine y'imvura agira akahitana ibintu rimwe na rimwe. Hari ubwo hari ibishobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa na leta bafatanyije, cyane cyane biri mu bushobozi bwacu kugira ngo bibe ariko rimwe na rimwe ntibikorwe nk'uko bikwiriye. Iyo ni ibintu bihoraho. Ni ukureba rero uko leta yongera ingufu, yongera ubushobozi, ariko yongera no gukurikirana kureba ko ntabwo twahora dufite impamvu ituma tudakora n'ibyo dufitiye ubushobozi, kandi ni byinshi hari ibyo dufitiye ubushobozi ariko bidakorwa. Urumva ko bigomba kuba bituruka mu bantu, mu nzego, ariko icyo gihe rero hagomba gukurikiranwa nibura kugira ngo ibishoboka ibyo dufitiye ubushobozi bikorwe, ibyo tudafitiye ubushobozi bushakwe. Gushakwa nabwo bishoboye kwihuta n'icyo cyifuzo. Rero urebye nta ibyo wavuze ni ibibazo byo bihoraho imyaka yose, ariko tugomba guhora dushakira abantu bakora ibintu uko bikwiye, babikorera igihe, bakoresha amikoro ahari, adahari hari n'uburyo nanone bwo gukomeza gushaka ayo mikoro. Ibyo rero niho niho abanyarwanda bapimira kumenya uko abayobozi babo babakorera cyangwa leta yabo bakorera. Igihe kigeze turishyura turabyishyura, nabyo byakongerwagamo imbaraga, abaturage bakabitubaza koko, ndetse bamwe bakadusezerera bakavuga ko tutakoze ibihagije kandi byari bishobotse. Buriya bagira igihe cyabo bakwiye kuba bifatiramo bakaduhana. Thank you, Excellency. We'll take the next question from Jackie. Thank you very much, Your Excellency. My name is Jackie Lumbasi from RBA. Seeing as we have a good representation of the continent in the room, Your Excellency, you have always argued that the African continent is not short of resources or capable people. Sometimes our problem is how we view ourselves, how we think of ourselves. And you even mentioned earlier, some of those problems are self-inflicted. Your Excellency, Rwanda is set to host the Africa Mindset Reset Forum. As we host this forum, I'm wondering, in your opinion, not to speak for any other person, in your opinion, what is that mindset that you want to see Africa change? And when we change it, what do we replace that with? Thank you, Your Excellency. You want to preempt my discussion? Why don't you wait just another few hours, and tomorrow we'll be together. I'll tell you what I think, so that I avoid repeating myself. Right? Actually, part of it I have already said when I was answering some questions earlier. But the mindset, as we know it, is, people talk about planning, they talk about policy, they talk about vision. All those are very, very important. But the mindset seems to be that glue that connects all of them. And the mindset makes these components work well together. So let me leave it at that. The rest you'll hear from me tomorrow. But mindset is important, and Africa has to do something about it. It has to
think of how the mindset, our mindset changes, and we leverage all the opportunities we have and the capacities, they are there. But the mindset lacking creates a lot of problems for us. Yeah, you can have somebody, imagine, you can have even a country, let's say like ours. The leadership, the behavior of that leadership, matters a lot in how do we deliver on certain aspirations or promise. Remember long ago, just a quick example here, well, like in many other places, but let me talk about here. Many years ago, we really had the people, including those like in your category, those who are here, who would not do much that they could have done, just because they think it is somebody else's responsibility, or worse still, they think somebody will come from somewhere outside of our borders to come and help, or to come and remind you what you have to do. And then you could find leaders really so deficient in this area, where they would just, and adoring others for what she or he could have done himself. That's a terrible thing about mindset. Even when all the means are there, you still want somebody to remind you what you should be doing, or to instruct you, or you even feel you are accountable to the other one. I mean, about your own business, which really amounts to a shame in a way. So let me stop it here. Thank you, sir. Go ahead. We'll take the next question at the front, Israel. All right, thank you very much, Your Excellency. My name is Israel Laye, and I am a broadcaster. I've been working as a broadcaster for 27 years, but I'm here at the behest of InfluencerAfrica.com, because we brought the content creators to Rwanda at the behest of ASG. And I would say thank you for making it possible for us to be in this room. My question has to do with ASG. As a co-founder of the Africa School of Governance, I want to understand what success will look like for you, as in for the establishment of ASG, what success will look like for you, let's say 5 or 10 years from now. Yeah, success is defined by the very things we talk about almost on a daily basis. So success for me is in some layers. The first layer is here. I'm talking about Rwanda. That's my main task. The other success is derived from knowing that Rwanda is not an island. It's part of
the region, it's part of the continent. Rwanda's success without the success of others doesn't make much sense to me. I want to succeed where others are succeeding too. And, therefore, it means addressing those problems, some of which you have just mentioned here. Let's say we talked about trade. We talked about the continental free trade area, which should allow people to freely move across borders and goods and so on and so forth. So success for me is to see it working. On one part, it is working. For one layer, that is mine, the Rwandan layer, because we tried our best to say, okay, people, you should trade with us. We are making free, this movement free across our border, and we are allowing goods to come in. And so you should allow others to come to you as well, and each other. That's the way we should treat everybody. So success is about this. It's about transformation. We talk about improving the livelihoods of our people. But every day, whether you're crossing here or wherever, you see things that tell you there is still demand for that to happen, and probably faster. So that is, and the whole idea of SGs, that African part, it's just to say, please, can we come together? Can we study together? Can we act together? Can we deliver together? Can we benefit together? So the whole idea of having such an institution is really to remind ourselves of our honorable but heavy task of making progress. Success is about making progress in things you have identified that matter to that success, and there must be a way even of measuring that. So, in a nutshell, for me, that is how and if the institution can be part of that, or act as a catalyst, at least to deliver, as many other institutions elsewhere might do the same, then I'll be happy that we'll have made our own contribution. Thank you, sir. We'll take the next question. Vincent? Murakoze, Excellency. Vincent Gasana, KT Press. Maybe I should start by begging Your Excellency's pardon, because I seem to ask more or less the same question whenever I get the opportunity. But it is a recurring theme, and we're back on the DRC crisis. So it is beginning to look incredibly difficult, if not impossible, to avoid the conclusion that the influential, powerful nations of the West are intent on directing attention away from the underlying causes of the crisis in the DRC. It's gone as far as a rather astonishing comment within the latest group of experts report that Rwanda, quote unquote, sponsors armed groups. They never say which ones they are. They are brazenly pretty much projecting what the DRC does onto Rwanda.
Now, in order to avoid looking at the underlying causes, Rwanda is being scapegoated. So really, when you have these powerful nations thinking of nothing of going into the UN Security Council and looking away from the actual causes of a crisis, I'm wondering, Your Excellency, what is it that is left for Rwanda to do beyond repeating the facts about on the grounds, repeating the truth? What else can Rwanda do to ensure that we come back to actually looking at what the causes, what the crisis is about? And immediately, if I may, sir, very quickly, we hear a great deal about African solutions to African problems. Now, the DRC crisis is one of the gravest on the continent. But Africa, the organization, the institutions that should be looking at this, seems to be absent in action. So again, is there something that can be done to bring the solutions back to where they belong, and rather than outsourcing them to people who seem to have deaf ears to what really the solutions to the crisis are? Thank you very much indeed. Thank you. Well, I think it's all well put, and just to say, what does Rwanda do about all this? First, survive and thrive. We have to make sure under whatever circumstances we stay intact. We still can survive all this and live by our right to live. Our right to live cannot be taken away by anybody, including the powerful West. Cannot take it away and from us. And so we have to make sure we stay together. We stay, as I said earlier, doing what is right that we can do. But you've put it so well. I mean, you can't help but wonder why this problem that has been there for these 3 decades, these problems don't go away, despite so much in terms of interest and from all over the place. And yeah, but we shall remain the course and keep contributing to what can find a solution, help us find a solution. And I mean, some of the things you've said, and I'm glad you are the one who said it, not me. Because when it is me, then it is another problem. But I build on what you've just said so accurately. And let's say if you look at the composition alone of the so-called group of experts, the composition has a connection with the history, has a connection with the history of this problem for probably centuries. So these are the people who are supposed to be understanding the root causes of things we have to deal with. And they frame it like the root causes are just recent. Something that has a root cause in a century that has passed is portrayed as if
the root cause was just 5 years ago. And there are people, even when you are reasoning with them, by the way, and saying, no, this is a fact, you can cross-check, this is a fact, and then they will say, no, but the group of experts are saying this. They refer to their people who have already written, framed a narrative that people must believe, not to address the problem, but to address it the way they want. You see? So, and to go back and forth, we keep explaining, what you see, look at this is the one, this is that, this is one thing later, and you demonstrate it, and even give evidence. Like I told you, there are people in Mutobo who testify to journalists, to government officials who come from abroad, and they tell you the story. It's not one, it's not two, it's like hundreds of testimonies. But they will still come back to what they want. Everything will be rubbish, to put aside, and they'll bring you back to what they want you to follow. So it's difficult for me to say, what can I do? To say, do I change the understanding of the problems that affect me, or the underlying facts relating to that, and agree with them so that I survive them? So is that an option? For us, we are left with the very narrow choices to pick from what we do. The choice is just to say, well, this is a fact. The cause is this. We are the ones concerned. We can tell you what we feel. So we say, this is where we are, and just go and do whatever you want. And that's how people go and do whatever they want, because even as I said earlier, it doesn't have to be addressing the problem. No, it's just sometimes it is either arrogance or wrong exercise of power that people have, and so they'll go back and sanction because you didn't agree with their falsehood. So meaning they are arm twisting you to bring you to agree the wrong thing that they're. So what do we do? So we just stay the course and keep explaining, keep doing our best, and you can see here you have, let's say, two parties to the problem. Let me say that. One is actually less responsible for the problem being there. The other one is directly responsible. So the powerful will come and say, you know what, we want this responsible person, even if he's wrong, but we want him to be the one seen as the right one. And you argue, you present your case, but they say, okay, if you don't see it that way, we will sanction you. So they will sanction the one who is less responsible,
so that the one more responsible benefits the way they want, or benefits them the way they want. There is nothing you can do about that, except if these people decided to change their mind or the way they look at the problem. So for you, what you do is you just hold yourself together and try to survive everything being thrown at you. That's it. Otherwise, it cannot solve the problem that you threaten me, you even try to do harm to me, or you try to do this, and so that somebody is broken and delivers whatever they want, even if it is wrong. So we just make sure we are not broken. That's it. It's our duty to make sure we don't get broken. And do the best thing. So what else can we do? What was the second part of your question was? Yes, the African organizations outsourcing. Unfortunately, the African solution to African problems hasn't really worked for a long time. It has become African problems added to African problems. Yeah, for me, that's what it's African problems for African problems. That's what we get. And some Africans are happy doing that, happy being part of it. And of course, then you see the other non-African players who are powerful. They are enjoying that. No, they enjoy everything out of that. So these are things that we live every day, we see every day, and that's the life. And there has to be a way of continuing to find a way to live people's lives. We have to. Rwandans, we have gone through so much of this kind. I'm not saying that we are used and therefore let that continue. No, I'm only saying our history and the problems thereof have just shaped a situation where we have to try and cope every day. But we always have to do our best, and we will. And yeah, it's one day it is here, another day it is somewhere else, and so we keep going. Mm-hmm. Thank you, sir. Diana? Thank you, Your Excellency. My name is Diana Iriza, and I am the correspondent for TRT World based in Istanbul, Turkey. Your Excellency, Kigali city is developing rapidly, it's growing, but for many ordinary Rwandans, especially the young Rwandans, are being kept stuck by the real estate business. For many of Rwandans here, finding it difficult to own a decent home. Do you have any concerns regarding this? Do you think we are building a city that could be unaffordable to most Rwandans, and what do you think should be done for this to change? What should be done is what we are doing. Of course, if you, as you are saying, it's growing, isn't it? The city is growing. The population is growing. The demands are growing of everybody. We are trying to cope. I can't tell anybody lies that, yeah, I have a solution.
that next year when you come back, you'll find I have solved this problem, the one you have asked. No, I would be telling lies. But you will certainly find progress. You'll find growth. You'll find the way we address these problems. If you look at the continued growth of our economy, and we are trying to find a way that makes that growth contribute to the transformation and the well-being of people. I don't think there is any moment you will come back here, even after 3 years or 4 or 5, you come and you find there is no problem here. No. I'm sure even in the cities where you said you come from, where you are working, there are similar, yeah, but if you went to, you're employed by who? From? This I say, if you go to your employees, to your employers, you and ask, you'll find they have similar problems as I have. There's not a city in the world or around, or a country where you'll not find such problems. But you'll always find some countries or cities making more progress than others. There's no doubt. So we are only trying to make sure that we make progress, as much progress as we can. And you are talking about real estate. It's not even that. There are many more things. Yes? Rwandan. Yes, yes, yes. They are very expensive for ordinary Rwandans. But at least you are aware in the last, the last 15 years, we have resolved that problem for the majority of Rwandans across the country, not just Kigali. Yes, whichever part of the corner of this country you go to, you'll find improvement for ordinary people. So be it across the country, be it in the city. So the country is growing because it is actually addressing largely that problem you've mentioned. Yes, and the economy has been growing, and the country, the population getting better for it because of those efforts. Again, as I said, if there is any moment you will come and find we have no problem, or you will go around and not see any problem, I'm not telling that to you. I'm not promising anything, because I know we are going to live with those problems. But doesn't this growth of the city and the country and also impress you to some extent? It does. Yeah, these same people who are struggling, by the way, today to find, let's say, a house, or if you meet them maybe a year later, you'll find maybe they have made good progress. They have actually addressed the problem. So it's not an easy thing, or easy question to answer, but the country is growing, and it is growing, not some people growing at the expense of others. I think you'll find that growth
is really more or less evenly distributed across the country, better than you will find in any other country. I would even say that. Yeah. But there are problems. There are many problems to deal with. We just have to deal with them and keep going. Thank you, sir. We'll take the next question from Kennedy. Thank you very much, Mr. President. Mine is not really a question, but first I want to appreciate this opportunity. And Mr. President, my name is Crazy Kenna. I'm a content creator from Kenya. My main work is usually to entertain people by reflecting to them what actually happens. And I've actually done a skit regarding how Rwandan citizens relate with you as a president. After doing a lot of research, when I was walking around the city, I asked a lot of people, and they told me that we see our president as our father. I thought that was a joke until today I witnessed you solving as a case here and asking, what did he say? What did he say? So, Mr. President, your people really love you. I'm as crazy as you are. And lastly, Mr. President, you know, my father usually say that he believes that content can take people places. For me, I just request a selfie to go and show him that I met the president of Rwanda. Yes. And I'll give you two. Do I have to stand or you'll do it just... Okay. Thank you, Your Excellency. We'll now take a question from Good day, Your Excellency. My name is Banele Reo. I am a content creator, but more importantly, I am an entrepreneur from South Africa. I'm here today because of an invitation by ASG, and this is my second time being here in 7 months. And the reason why I'm here is because of initiatives that you are directly involved in, like the ASG, we are a co-founder. Now, my question is, there seems to be a really strong drive with your leadership in terms of entrepreneurship. So now, I'd like to know, going forward, for the youth, right, into the future, even beyond your tenure, what do you think is the priority, or what should the priority be for them? Between two things, for the youth, going forward, between serving in office, serving the people in office, and entrepreneurship? Or can there be a balance between the two? Because with your leadership over the years, you've shown that you serving people was the most important service that you had to do in the last 30 years. But I see a shift maybe going to entrepreneurship. Is that true? Yeah. Actually, some people can have a better opportunity than I had of starting as entrepreneurs and ending as leaders who serve people. But beyond that, they could start with both. For me, there was no opportunity to start with both. I had to start as one, and so don't set any barriers in your mind. Just think about what you want to do, and for the young people, start with
knowing and believing that you can do something. And starting from that, you can do many things. And so read correctly the opportunities before you, and within you the talents you have, and the desire you have, the energy you have. Don't waste any of those. Just use them. Let the limit to that come from somewhere else, not from you. Yes. So the young people should learn very fast. Learn at the earliest you can, the world around you and the opportunities available to you, and take it when it comes. So and just again, as we've talked about the mindset, you have developed a mindset where you don't complain about problems but or look up to somebody else to be the one to deal with your problem. Start with yourself. And even if that was to happen, it happens when you have started the journey yourself to do things. The other people can step in and be useful, there's no question, and many have benefited that way. But start always with yourself, the thinking at least, because that shouldn't cost much to anyone. So the young people, use your time well, and use whatever investments that have been made in you or you have made in yourself to grow that, and also find ways of working together. One may not be enough, but 2 or 3 or more working together will always deliver something that is going to last, and much bigger than what any one person can deliver to you. So we in Rwanda, we had an opportunity when we were young ourselves. Some of it was to begin with, very risky. So it was extremely risky, but it was tried. And those who survived are still living, and what they delivered and still delivering has enabled many others to, I should say the whole country, to make a big, big difference for themselves and for the country. So the responsibility doesn't stop anywhere. It keeps coming from one generation to another and to another and to another. So play your part within your generation. Thank you, Mr. President, for this opportunity. My name is Lionel Nditebriye. I'm a writer for the Pan-African Review. My question is about Africa security, to be precise. We live in a world where a powerful actor can come and attack you without having so much as a good justification. So at the recent ISCA high-level discussions, the head of the RDF research and development said that Africa cannot remain a mere consumer of technology. And they were talking about autonomous systems, new weapons emerging.
And you've talked often about self-reliance. And so I was wondering, in a sector like defense, how can we translate self-reliance into real capabilities, defense capabilities, and what can Rwanda contribute to that quest? Thank you. Well, we are trying. I mean, the first thing is, I'm glad you had that discussion. The very fact that somebody put it forward like that within that context already shows from the thinking, practical things happen. In fact, it's not just self-reliance is in many aspects. It's not just in technology and different systems as you mentioned. Self-reliance goes into other areas, even of governance. As you have seen in Rwanda, there are so many things we've done in areas of governance and service and delivery, and some people will wonder whether we don't even have more resources than we are known for. It's like, how does a poor country get to be here on this, on that, and so on? That is delivered actually by that mindset of self-reliance. So the self-reliance aspect of it makes, the aspect makes people, there are things I said when I was answering one of the questions. I said, do whatever you can within your means. There are people who have the means and they can't deliver on something when they have the means. In fact, some people have a lot in terms of means and they don't deliver much. So in that discussion, what was being said can be applied in defense, again, another simple example, we are used to having, you have heard of peacekeepers across the world, financed by the UN, by big powers, and so on and so forth. And some security products that have to do a lot with the peace cannot be delivered because people will tell you there is no money to finance it. So we've tried to move around that and say, no, but there are some things that can be delivered even without much money by the UN or by the rich people. People know about Mozambique, or they think about Central African Republic. But I can remind you that, for example, you must have heard of a case in Sudan. Remember the conflict in Darfur. That was way back, even before we started having some of the things we have. Our forces went and served in Darfur, first under the African Union and then a hybrid African Union, UN. And do you know that for the first months, I think like 9 months,
our forces went there and served without being paid anything. We were paying them from here. We were giving them their salaries, putting their salaries on their account here. And they were there. And whatever they were using there, we were giving them. That was, and what was delivered in that situation was better or more than we have seen delivered by so much money poured into a situation when you were there in Darfur. So it's again a question of how do you want to approach a problem. Having independence to do, it doesn't matter the size. Rwanda is not by any standard a big country. We are one of the smallest countries, I think, in the world. But does that stop us looking around for what we can do and within our means and do it? Or deliver whatever we can somewhere else, first looking at what is within our means? So it's that sort of approach that must have built on or during that discussion that happened recently. There is and by the way, looking at what makes you independent does not remove the fact of the need to work together. Work together, but start from a point where you people coming together, each one of you must be saying, suppose the worst comes to the worst and I'm on my own. How do I survive? How do I operate? How do I deliver to an extent whatever I need to deliver? Thank you, Excellency. In the interest of time, may we take just one last question? I don't know how many, can see many faces here, people. Maybe we try and shorten questions, and I also try my best to shorten my answers, and we take more people. Thank you, sir. We'll take 2 to 3 more questions. We'll start with you're the center. You've taught me to say so many things. I never used to speak like this, but you made me talk and talk and talk and talk and Muraho. Yes, Baroness. Joel Talargi here from Ethiopia. I'm a tech content creator as well as software developer. So I'm here for the forum. Thank you for this chance, Your Excellency. So I have a very critical and short question for you regarding technology and AI for Africa. So to make it short, AI systems are learning what Africa is from data. So systems learn from data, and that data is wrote about us that we didn't write. So Africans didn't write those data that AI is learning. And we have the youngest population on Earth, which is a very big thing, and the thinnest digital footprint of our own making. So my question is, what will African governments do differently this time? Not to consume AI, but to make sure that Africans creating content, data, and stories today are the ones training how models that will define us tomorrow. Yeah. Because every decision being made around the world is being influenced by AI. And AI is good if the data that it's trained on is good. If it's bad, it's going to be biased. And also AI is going to take jobs, and AI is going to affect the education, entrepreneurship, and every sector. Right. Well, so that's a good question. But the problem doesn't start with the AI. It's not, AI is something recent, right? Meaning for collecting data and not doing much with it, and collecting it in Africa,
is something that precedes the era of AI. So, but it goes back to that question, where Africa, whether it is AI or anything else that will come in the future, and we shouldn't be taking all this long to be part of the conversation, the global conversation. How can we keep referring ourselves to, I mean, as people who are left behind, who AI comes, is the data, it is collected from us, it is going to affect us because those who are developing systems using yes, that is a problem that has been there for, let me say, the last 100 years. We really need to change that conversation and just like in your own way, I mean, your talent, your profession, your in, and so on. Many Africans have that knowledge. They have, in fact, sometimes they are the ones working for those institutions or those companies that develop AI systems. You find they're Africans. So we need to resolve a bigger problem on our continent where, yes, we need to be at the same level with the rest across the world because we can. Why is it just a given that Africa must lag behind everybody? No. So, but what you are saying is true. But it doesn't, it shouldn't be that way. It's something we need to change. We're already too late in doing that. Too late. We should have done it 20 years ago, 30 years ago, even on other things and in other areas. So the conversation around this African governance and the mindset and so on and so forth should be making a dent, at least in, shaking Africa into this position where we can't keep being onlookers and just having things about ourselves being taken care of by others. I mean, just imagine it for a moment, what that means. Why? Why should it be like this? But it's not just asking questions, you should also find answers. And the answers are in this room. They are in another room next, and another room on our continent. Yes, let's make the investments that are needed. We've already made the investment, let's say, in our young people and others grown who have developed certain capabilities. They are there. So why don't we bring our heads together and do it without waste of time? Thank you, sir. We'll take the next question from Joseph. Murakoze nyakubahwa Perezida, nitwa Joseph Hakuzweumuremyi, naturutse ku kinyamakuru Umuryango TV. Ndagira ngo mbabaze ku kibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Short question. Tugire short duhine. Yego cyane. Ndagira ngo mbabaze ku kibazo cy'icuruzwa ry'abantu ahanini kibasiye urubyiruko, ariko nanababwira ko kuva tariki 15 z'ukwa gatanu 2026 hari abanyarwanda bafungiye muri Madagascar. Bageze muri 5 b'urubyiruko bagiye gucuruzwayo, nyuma babafunga bashinja icyaha bakorewe ahubwo. Imiryango yabo rero basaba ubufasha,
ariko hano hari n'urubyiruko rwaturutse hirya no hino muri Afurika kandi n'icyo kibazo n'abanyarwanda bafunganyemo n'abandi bageze muri 21 bava mu bindi bihugu byo muri Afurika nagira ngo mugire message mutanga muri rusange. Icuruzwa ry'abantu ni ikibazo kinini cyane kitari mu Rwanda gusa, kiri ku isi hose, cyane cyane yenewe Abanyafurika. Baravuga bari Madagascar, hari abo tubona bari mu Bushinwa, hari abo tubona bava mu Buhinde, hari abo twumva bafatiwe mu bihugu byo mu Gulf region, hari abantu birirwa bafatwa, polisi n'izindi inzego in fact zirirwa ku rugamba ziba zifata baravuga abatwawe Madagascar cyangwa bariyo n'iki. Hari abafatirwa ku mipaka hano bafite abantu babatwaye babambutse imipaka babategereje hakurya kumva ngo bamutwaye ahandi, hashira igihe tukazabona batubwira ko hari abantu b'Abanyarwanda. Iyo kibazo kirakurikiranwa, tugerageza inzego zibishinzwe z'umutekano zigerageza gukorana n'izindi nzego z'ibihugu bindi kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Nta kindi numva nakivugaho usibye ko abo babonetse bakeneye ubufashwa bakwiriye gufashwa. Ubwo ngira ngo inzego ziri hano zibishinzwe ari na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bakorana n'izindi nzego bakabikurikirana icyo cya Madagascar bakamenya ko giteye kigashakirwa umuti. Thank you, sir. We'll take the next question from Sam. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Sam Karenzi, ndi umunyamakuru ubusanzwe wibanda ku makuru y'imikino. Nyakubahwa Perezida, u Rwanda rumaze igihe rushyira ingufu mu kubaka ibikorwa remezo bya siporo, cyane cyane umupira w'amaguru. Mu minsi mike ishize amakipe yacu yaba y'igihugu ndetse n'amaklub amaze iminsi yitwara neza. Uko mubibona football final yabiri mu murongo muyifuzamo nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Niyo ko ntemeranya nawe kwitwara neza bikiri hasi. Nabazaga nti murabona hakorwa iki noneho kugira ngo gume mu murongo mwiza cyangwa ikomerezeho? Niwe nabaza naho ntabwo nagerageje ibyo nshoboye, ndafasha ndasunika ndagira ntariko ntabwo mbizi, ntabwo nzi icyo nafasha kindi kirenze, ariko nukomeza tukagerageza. Ariko ikibazo nitwe kirimo nk'Abanyarwanda n'abakinnyi n'abandi, ikibazo kiri muri twe, tukivanyemo byatera imbere. Baribuka mu minsi yashize ibyo najyaga mbabwira hano, ukabona abantu barakina imipira biba n'ahandi, ariko njye simvuga iby'ahandi, ndavuga hano yewe. Abantu ugasanga n'imyifatire gusa n'imico, hanyuma ngo baragiye babwira abantu ko abateze b'umupira bagomba kugura imisatsi bakishyira ku mutwe cyangwa bagafata iyo ku mutwe yabo bakayiziringa ukuntu bashatse. Ibyo bikaba gukina umupira, cyangwa bikavaho bikajya mu kuraguza, bikajya mu birozi, bikajya noneho byangiza bikaba no kwiba na mikoro yarakwiye kuba arimo, ugasanga ubwo se wenda n'ahandi birahaba kandi birahaba, ariko genda avuga ibitureba. Ntabwo abantu bashaka kugera kure, ugira uko wifata, ugira uko witwara, ugira uko aho uhanga amaso ukaba ariho ushyira ingufu, ariko ibintu biri aho ntabwo niho mbura uko nafasha. Narafashije naho nashakishaga n'amafaranga, nkafata n'umwenda nkabaha kubera ko bije itabonetse ihagije,
ariko ukabona hari ibintu bitaza mu bantu, bakajya no mu matiku, bakajya mu bintu byo kwangana, bakajya mu ntambara no hagati y'itimu ubwayo muri imwe cyangwa hagati y'itimu imwe n'iyindi, ugasanga niho ibintu bya wagabanya ibyo byose navugaga, bimwe bifite intuzo, tukareba neza, ariko tugatangira no hasi, abana bato bakarerwa ku buryo bazamuka umuco w'igihe cyashize cya kera, asangaga umuntu umukinnyi bamuvuga gusa kubera ko izina ryavuzwe muri 76 rigahora ari iryo, akarinda no nta wundi bazamuye inyuma ye. Bikwiye guhera hasi, abana ariko noneho the culture, the environment, ibintu bifite, ndetse bakava no muri ibi, ubwo nabo bashobora kujya gukina umupira babanza bakajya mu biyobyabwenge cyangwa mu biki, byose ni ibintu abantu bakwiriye ibyo nimushaka ko dukorana nanjye nkagira uruhare nkabafashamo, muzampamagare nzabikora, ariko noti ibi bintu by'akajagari biri mu marozi, biri mu nzanguro, biri mu myitwarire, ntabwo ibyo nabijyamo. Nahagaritse no kujya, ntabwo nzajya nta mafaranga ngo nshyire mu bintu bijyamo aho, sibyo? Excellency, nari mbigendeye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse kwitwara neza muri mikino ya FIFA Series yari yabereye inaha. Rayon Sport iherutse gutwara igikombe cya Sekafa nacyo cyabereye aha, numvaga bitanga icyizere, kandi nari nabonye mwatangiye no kugaruka kuri stade. Ndagaruka ariko nkataha, nk'ubwo uravuga ibyo ngibyo iby'amakipe tuvuge, ariko ikipe y'igihugu se bivugaho iki? Ntabwo bikwiye guhera kurangirira aha. Ndavuga umupira w'ayo makipe uzamuka neza, ariko ukagera no ku gihugu, n'igihugu kikagaragaraho cyifata neza. Impamvu byo bitaba ni ukubera iki? haracyarimo byinshi byo gukosora. Harimo byinshi tugomba tubikosore, two kubinyura iruhande, tubikosora uko bikwiye. Naho yewe no gukunda umupira rwose ibyo birahari, biri garantide, ariko ariko mbona bindenze nkisubira inyuma nkajya kwikorera ibindi. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari mfite ikindi kibazo. Abantu bari muri media ndetse n'aba content creators dukomeje kugorwa n'ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga zitari monetized. Ubushize mwari mwagitanzeho umurongo nyakubahwa Perezida. Ikibazo sinzi aho cyahereye, yuko twagishinza na Minisita bijyanye n'ibintu bya ICT. Byahereye, hari icyo bakoze, hari wazi niba hari progress. Arubizi? Okay. Ariko tuzongere tugerageze dukurikirane turebe. We take note of that. Ariko ndibuka ko mwakivuze, twanakivuzeho, ndetse abantu basezeranye ko bazakoresha inzego zibishinzwe hakagira igikorwa, ariko ubu niba nta cyabaye tuzabikurikirana turebe. Thank you, sir. There's somebody who kept putting up reach Rwanda, where somebody else who yes. Hello, Mr. President. Thank you so much for letting us to be here as content creator. My name is Abdel Basit. I'm from Morocco, and I'm so happy to be here. The question that I want to ask you, and it comes from my followers from Morocco and from some other countries, that said, what the challenges that Rwanda get to be clean as that match, because I really surprising for that the things that I see, and you are doing great job, and I hope the best for Rwanda.
and I will visit again, inshallah. Yeah, most welcome. But it's a choice, again, as we said. We try, I mean, this has been, and it's not only in Kigali, by the way, even efforts in rural areas are being made to try and clean environment. These are some of the things I said. And I kept asking, you know, in our own discussions, knowing, I mean, all of you here, or people in Rwanda, they have homes they come from, the homesteads and so on. And I used to give an example for a homestead to look or to be kept clean. Does it require foreign aid? I mean, do you need foreign aid to clean yourself or to clean your home or environment? And so, so we raised it to the level, we said, yeah, even our country, much as we are not a wealthy country, if we raise it from that concept of a home to a country, people taking care of the environment, we ask ourselves, does the country need foreign aid to keep itself clean? We said, no, we can actually clean it up ourselves, irrespective of our economic status. And that's how it started. Yes, in the first year, it was a bit difficult, you know, people just saying, no, why do they tell me to do this? We kept going. And I made sure I would show up myself to do some cleaning. And maybe some people said, well, but if the president can go there, maybe, why not me? So they started coming. And then later on, they saw the benefits. Because if the environment is clean, it benefits those who live in that environment. So one thing led to another, and so on and so forth. So it's just because we decided to do it, and anybody can decide to do it, anybody can achieve it. And so it's one of the things. And look, as a country, as a small country like Rwanda, you know, again, it's our discussion, we keep telling, having it as a discussion among ourselves. We have a bigger task for people to notice and be associated with us. You see what I mean? So we try to do something that will be visible, and by that we shall be visible as well. There are people who don't have to go through that to be visible, because of what they have, because of their size, because of the... So, but it's like, even let's say in the concept of fighting corruption. If Rwanda, a small country like ours, is known for corruption, who will come to you? They even ignore you. They not notice this small country that is corrupt. They look the other way and go somewhere else. You don't represent anything to them. So we make sure that, oh, let's avoid this thing that will take attention away from us because of how negative it is. Yes, so we cannot afford to be known for corruption because it will destroy us. Yes, we are coming from a very small place already, and then you do that bad thing, you disappear. Well, for me, I'm not one of those who want to disappear. No, I want to be here and seen and for what I am.
So that's just giving you a little bit of history and where it comes from. Yeah. Thank you, Excellency. Maybe somebody else there. There's a lady here. One or two. Yes. Thank you, Mr. President. Amazina ni Njoki, ndi Munyakenya, but I live in Rwanda. And I've been here for 4 years, and one of the main questions I get as a Kenyan living in Rwanda from my fellow Kenyans, Gen Zs, is how does Rwanda actually do it? How are they able to have governance that actually works for its people? So as we are headed into elections, what would be the advice that you would give to Gen Zs on how to filter through the noise and actually pick people that will end up working for our benefits and putting our interests first? And my second question is a personal one. That's too much. No, it's just a request. No. Okay. When it came to elections, I don't want to enter people's attention and start advising. But I get your point. Yes. And if I could, because I'm a content creator and I interview people, I would like to request sit down. It's just like 2 minutes max. Whenever you have the time. Thank you. One day we should come to that. Maybe before you go back to Kenya. I'm here. Yes. For the first one, really, I mean, when it is elections, it is politics, it is sometimes hot everywhere. Yeah. The most important thing is for any country, most important thing is stability. Whatever you want to do, you want to do it towards stability. 2, you want to do it for the improvement of society and so on and so forth. Even governance, politics being part of governance, you want to do politics that will deliver stability and progress. And for the citizens of any country, therefore, when, like in your case, people who have a voice through one channel or the other, when you want to say things or do things, you do that in a certain way that contributes. You first calculate, is it going to deliver stability that we want? Is it going to improve the politics to deliver that? Is it going to contribute in any way to the progress the country should be made? So it's a bit tricky, it's broad, it's sometimes amorphous, it has no shape, it has no, but it's around those elements that people have to think along. Yeah, and for the interview and so on, a discussion, I think my people can see some sitting behind you, you get close to them and you can make an arrangement. I'll be available. Thank you, Excellency. Then the other 2, maybe quickly. The lady right there? Yes. Your Excellency, thank you for giving us this opportunity. My name is Roxane Litvin. I am content creator and I come from Côte d'Ivoire. My question is, Mr. President, how do you plan to ensure that the presence of young people in spaces like this go beyond being symbolic and that they can actually have a say in the decision? Sorry? Yeah? There are things I missed in what you are saying. Can you repeat the question? Okay, I can repeat. Yeah. Mr. President, how do you plan to ensure that the presence of young people in spaces like this goes beyond being symbolic and that they can actually have a say in the decision shaping Africa's future? Well, it's really not, at least I will say, yes, I have a role to play, but it's not, I'm not the only one to have
shape that. By this I mean even the young people, by the way. You don't have to be told what you will do to shape your future. Sometimes you initiate it, you think about it, you raise the voice, you talk about it. So it's not the president, it's not the minister, and here it's not somebody else to make sure. All of us make a contribution. We bear in mind all that for all our actions. We are saying, yes, how about the future? How about the young people? What role will they play? How can they be supported to do that? But even if you did it the best way, without the young people themselves showing up and, trying it either with this support or not, then nothing much happens. I'm therefore trying to flip the whole argument that the young people have actually a much bigger role to ensure that is the case. Yes, you ensure by the way you behave, the way you work together, the way you develop, but also by way of raising this issue with anywhere where you can raise it so that you are heard and people hear you and factor this in what they intend to do or what they are planning to do. Yeah. Thank you, Excellency. Yeah, somebody who was sitting next to her. Jadot? Quickly, we can take it. Then there was one person there. I saw the arm there. One arm. Please go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Bagirishya Jean de Dieu, mvuye kuri BNB FM. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu myaka 32 ishize u Rwanda rubohowe, politiki y'uburezi kuri bose irimo guha u Rwanda urubyiruko rushoboye kandi rushobotse. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ikibazo cyo guterwa inkunga imishinga y'urubyiruko kuyihuza n'ikintu bita risk assessment cyo muri za banki n'ibigo by'imari byagoranye. Ibyo bigatuma imishinga y'urubyiruko itabona igishoro, bakaza ku isoko ry'umurimo hano iwacu mu Rwanda bahanze amaso leta, kandi isoko ry'umurimo rya leta ntabwo ryahaza urubyiruko dufite. Turahuza gute imishinga myiza y'urubyiruko rwatojwe kandi rwize neza, ndetse naho rugomba gukura inkunga na cyane cyane ko bava mu ishuri nta gishoro bafite? Murakoze. Ariko ibyo byose birahari, ibyo byaratekerejwe, bihora biganirwa, ni ikibazo gihora kivugwa. Nubwo cyaba ari ikibazo gihari, ni ikibazo gihari mu buryo either bw'imikorere mibi cyangwa se bw'ibintu bidahagije. Abantu basubira inyuma rero bagashaka uko ese bituruka he, kuki haba hari abantu bangana gutya batabona ubufasha kandi hari uburyo bukwiye kuba bafashwa. Tugashaka iyo mpamvu tukayikemura. Naho ubundi nibwira ko byashyizweho, uburyo bwashyizweho, hari bamwe actually babibonyemo inkunga, wenda kumva ko hari igitekerezo cyiza umuntu yagize cy'imikorere ariko akabura ubufasha, kiramutse gihari cyiza nyine ni ikibazo. Abantu mujye mwegera inzego zibishinzwe, zimwe bitagombye kunyura ahandi kure, mu biganire, ndetse bishobora no kuzamuka bikagera hejuru niba hari kesi runaka abantu baba bazi yari ikenewe gufashwa, yashobora gufashwa ariko ntifashwe. Thank you, Excellency. We'll take the last Maybe the last one there. Yes, sir. Darina? Your Excellency, my name is Kayumba Darina, and I am a Rwandan content creator. And first and foremost, I would like, this is more of an appreciation, and
as a Rwandan content creator, of course. So I truly appreciate your leadership and the transformation Rwanda continues to experience. And as a young creative, we are inspired by the direction our country is taking, and we are grateful for the opportunities to contribute and tell our stories and be part of Rwanda's future. And I've also created actually a short film about you, and inshallah, you will actually get to witness it. So that was it. I want to be able to see it. Yes, inshallah. Okay. Thank you, Excellency. So keep doing the best you can, and let's keep helping each other. And what the government can do, will do. What you can do for yourselves, and you should do. You don't go absent when you could do a lot for yourself. And if we can be of any support, I think it's a question of structuring it and organization, and I think we can help more people than are being helped, maybe, if we approach it the right way. So, asante sana. Thank you, Excellency. Wish you a good evening. All right. The others. Ikiganiro rero cyahuzaga nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abanyamakuru kikaba kigannye ku musozo. Ni ikiganiro twavuga ko perezida Paul Kagame yahaye umwanya uhagije, dore ko kimaze amasaha arenga 3, umwanya uhagije umukuru w'igihugu yageneye itangaza makuru uyu munsi. Ikiganiro nk'iki birumvikana ntabwo gikunda kuba, kikaba cyari kimaze biragaragara ko gisoje. Hari bimwe mu byo twari twatanye tuvuga ko bishobora kugarukaho bitagarutsweho, birumvikana ntitwari turiho ngo bari twe tubibaza. John, ukibonye ute mu magambo make kugira ngo tushyireho akadomo iki kiganiro n'itangazamakuru, we komantere yawe kuri cyo nihe? Muri rusange wenda urebye cyane hari byari byitezwe wenda bitagarutse, ariko byibuze at least ko bagarutse ku kibiyobyabwenge kunoza ku bya bituje ubuziranenge. None akagaruka ku bijyanye na amazi n'umuriro bikunze kuba ikibazo mu mujyi wa Kigali. Yavuze ati amikoro ashobora kuba ari make, ariko nayari ajya akoresha uko bidakwiye. Nabyo yabigarutseho. Urebye wenda n'iby'umutekano usibitwa muri hagati y'u Rwanda na Kongo n'u Burundi, nabyo byakomojweho. Mu by'ingenzi abantu wenda bakuramo nuko ibisubizo bikuru by'u Rwanda byose bigomba gukorerwa igisubizo, cyangwa se byabajijwe bigomba gukorerwa igisubizo bitewe n'ibyo babazaga aho berekezaga, cyangwa icyo bashaka kugaragaza icyo aricyo no kugarukaho. Okay. Keve, ingingo ya Minedik ntigarutsweho. Hari umuntu ushobora gutekereza ngo ishobora kuba ari uko ikirimo gushakwaho amakuru, bikaba atari ibintu bishobora kubazwa hariya, kuko abantu bose bagifite amakuru makeya, ntawe uramenya ngo ni iki cyabaye, cyatewe n'iki. Niyo mpamvu bagomba kubaza icyabaye, kuko urumva bari ku mukuru w'igihugu, ariko nyine ayo makuru nawe ntarayamenya. Urumva umunyamakuru ashobora kuba, urumva hari perezida yavuze ko hari ukantu yavuze ngo abavuga ngo murabizi namwe nk'abanyamakuru ngo birakorwa mu buryo ngo bubangamye. Urumva perezida yavuze ko mu bintu adashobora kuba hatagira n'amakuru. Kandi yanavuze ko uburyo ikindi bwo kuyajyana navugaga mbanje kubigarura, navugaga ku bijyanye donc hari inzego z'iperereza zishobora guperereza zikamenya ngo mu buryo bwanditse on paper, kubibona, kuba yabisomye nk'uko yasomye ibya Nduhungire na Scovia, kuba yakumva nawe yasesengura, ariko hari inzego zibishinzwe. Nibyo navuga ko zishobora kuba zitari zazana
fresh report raporo ya nyuma igaragaza ngo habaye iki nibyo navuga so ntihakiri kare wowe kubibona ntabwo ari kare cyari cyo gihe ukabona ari cyari cyo gihe uti kubera iki niba minisitiri cyangwa ikibazo yasabiye imbabazi abanyarwanda kandi she's a member of cabinet cyane rwose kandi agisaba imbere televiziyo na televiziyo y'igihugu bitamukara ingoriza urabona ari iki gitumye nta nubwo nabizi niba ari nawe wibwirije kujya gusaba izo mbabazi byashoboka se ntabwo uzi kumva ko mano ushaka gukoresha abaminisitiri bose dufite hano niba ntabwo cyabazwa uri ku giti cye abaminisitiri cyari cy'igihugu abaminisitiri dufite hano Shadra abaminisitiri dufite muri iki gihugu cyacu uhere kuri minisitiri w'intebe nyakubahwa Dr Justin Nsengiyumva umanuke ugere kuri minisiteri ngenita kariyo minisiteri ntoya y'urubyiruko n'ubuhanzi ya utuma twishima umuryango irakomeye jewe ndishyira ku rutonde y'umuryango ikomeye mu munsi wa event gusa nuko wabaye ubwayo nyine ntiko niyo narebye no ku nshingano y'umuryango irakomeye yakabaye ubundi ariyo minisiteri na hejuru y'izindi ariko ntiwamenya ariko iri recordate tuzi ubwo nicyo ngiye kuvuga nyine ko benshi turaziranye umvi ubonye ko n'abanyamakuru babiri bahagurutse bari gudefanda minisitiri urumva turaziranye turaganira turatubana n'ubuzima busanzwe ushobora kuba ufite n'amakuru ntabwo iri recordate yabyutse mu gitondo PR timuye imubwire ngo jya kuri televiziyo y'igihugu byo gusaba imbabazi niko bibona niko mbibona icyo ngiye kuvuga ni iki cyaba gitumye bitagaruka kuba gitumye ari ibintu bitagarukaho baravuga ko ntabyo bazi urabona basanga ari ukibaze kuwa gatanu mu gitondo ikiganiro yakoze nari menshi ukuntu babigarutseho kuwa gatandatu se yari muri live kuri space yo kuri Twitter yari irimo Mowadam 1500 yo bari bayikurikiye ako kanya navuga ko ni ikibazo ariko oswakimu umuryango twaraganiriye nyuma mu gikari hari akavideo uri buze kubona umuvandimwe witwa Godfather yapostinze kuri Twitter kariho ibirango bya BTN yaciye kuri oswakimu kugira ngo nkamuhe kavuga iki urukumva nundi nakawo bwana Hashakineza Jean Claude Deje wa communication muri Ministeri y'Uburezi yari masoma abantu ko bakurikirana niba babaye MC uwo munsi yego niba babaye MC kuri uwo munsi ngo ikiroso kimwe mu makuru yose yarayafite ariko icyo gihe kwa gatandatu muri space yaravuze ngo hari amakuru mfite y'ikintu gikomeye kiri gututumba ariko sinemerewe kuyatangaza kubwo iki kibazo rero wasokemo niyo yafite niyo yafite ubwo ariko ikibazo nirakamwandikira akamubwira ngo ntabivuge birashoboka rero kuba atabigarutse usuka ayo makuru atarayafite abaturage badukurikiye abakurikiye BTN TV ntabwo bari kumenya amayero ni muri gukoresha ni benshi cyane ibyo kwandikira se nibi ariko bakomeje ikiganiro osakina afite amakuru ariko yabwiwe kuba aretse gutangaza akangaza ko agiye kuzagera arebana n'iriya kesi ari igihe kizagera bamubwiye ngo abe cyo ikibazo cya Scov niba nayo yifunze umuntu cyangwa yifashe umuntu ni n'izitari mu marana akira uswakirwa namwandikire vuba niba umuntu ubwira osakina ngo haguruka imbere y'umukuru w'igihugu ukemura icyo kibazo nawe agahaguruka abantu bakomeye abantu yaba osakini babwira ngo haguruka ukemure icyo kibazo yaba nawe uhaguruka maze kubona ko ndava ngo hejuru bavuze hejuru habaho yaba nawe uhaguruka imbere y'umukuru w'igihugu ngo nabimagurutse ngo mbosha amakimbirane wamwandikiye niba ari umuturarwanda umuturage wo kwari sino kumwandikira ati ndagusaba amakuru ndavuga abagabo iyo telefone yawe hano ndayansabye ngo ngire uza ngo mbivuge imana iyo telefone yawe nkwereke ndagira ngo mbanze nyine kino kintu wumve utaza kugira ngo ni umubyeyi wa Leontine ubwiye Osakini ngo haguruka kubera byose narabikurikiye ndetse nanjye nagize comment ikiraho minisitiri aranyandikira
kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku karubanda minisitiri arambwira ati byari bimaze kuba byinshi uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisitiri yazanyemo ikibazo cy'igifaransa ni impaka ni ndende ntabwo ari kiriya gice cyonyine hari ukundi babisemuraga ukumva harimo amakosa ndakeza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo bababazwa ahageze niho nashakaga rero bababajwe rero na content n'ukuri abantu bababajwe na language yego aha usakima ageze niho nshaka birashoboka ko ni isesengura ryanjye minisitiri atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa mpagurutse ngira ngo njye muri iki kibazo n'umuntu yandikiye ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo n'ibyo nashaka umuntu aramwandikiye njyewe mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo imbere y'umukuru w'igihugu umuntu yandikiye mu gikari umuntu aranyandikiye arambwira ngo saba ijambo uhaguruke ukemure icyo kibazo ko ufiteho amakuru ntabwo ari umuturage wari umwandikiye kandi ntabwo ari inde wari wese ubwo reka tubirekere aho ngaho ariko ikiriho ano makuru yo muri minisiteri y'uburezi bari bayafite karekera aho ngaho ntibishoboka ko ari kwa kundi umukuru w'igihugu ni umuntu utinyitse mu bundi buryo ntabwo ari umuntu ushobora kuhagira amagambo ugasanga amagambo wakoresheje ntabwo ari meaningful cyangwa nta meaning icyo wagomba kumininga yego ntibishobora kuba ari byo cyereka urashaka gukemura ikibazo kandi hari umva bivuga gutyo cyereka iyo aza kuza ko ari umukuru w'igihugu wese umutomboza akagutomboza nibwo ushaka guhaguruka na pressure ariko n'ibintu yateguye umuntu aramwandikira ategura guhaguruka cyangwa arasaba n'ijambo kugira ngo ameze mikoro ibiri hariya ntabwo itangwa ku muntu uwo ari we wese urumva nta bantu bari hasi kwa itangwa pari order rero wamwira ngo yahugutse n'uyu muntu wamwandikiye nyakubahwa perezida ikintu kimubayeho urumva yararimo yumva nduhungirehe na Scovia agiye kubonabona Albert Rudatsimburwa arahaguruka ariko nta n'ibyo arazi nawe yuko yamubwiye hari ikibazo umukuru w'igihugu amubajije ati ntabwo mbizi nyakubahwa ati none se wowe Albert uhagurutse umbwira ngo uje gukemura ikibazo ndakubaza amakuru ukavuga ngo ntayuzi urabyikemura ati rega ushatse wabaza minisita nawe arati kare iyo wambwiye akaba ari mbaza agiye kubona mu sokimu nawe ugize gute arahagurutse ati je bifite amakuru oya ntabwo yamanitse ko si perezida wambwiye ngo haguruka we yahagurutse nyine ikintu nagiye kuvuga rero ni iki kibazo ino case ya Leontine yo muri minisiteri y'uburezi bari bayizi bashobora kuba bayiretse wenda kubera impamvu runaka cyangwa se bakareba tension yari iri hariya ushobora no kureba tension yari ukavuga uti reka iki kintu ntabwo ari wo mwanya wacyo reka mbe nkiretse wenda cyakora ushobora kutakibaza muri biriya bihe byegereye hariya ukakibaza nyuma musoza ariko mu by'ukuri iki ni ikibazo kitarangiriye aha reka ngo kirarangira twibutwana bivuze ko tuzagaruka no gukopera n'ibindi byose ikibazo kitarangiriye kiribuze gukomeza ikintu ngira mbonye kuri kino kiganiro itangazamakuru abanyamakuru bo mu Rwanda babajije ni bakeya ugereranije n'ibibazo nyine bihari ku buryo ibibazo byose dufite batari kubibaza ko numva ni Usakimu ni Scovia ni Joseph ni Kensi na Divewaya na Eugene Keti Press abanyamakuru ababaje mu Kinyarwanda ni bane ushobora gusanga na za tukiri aho ngaho tujya mu itorero ry'igihugu ko ry'igihugu ntabwo ari itorero rya ADPR itorero ry'igihugu hari ibintu batwigishije ariko nafashe ibintu by'ingenzi nshaka kuvuga ashingiye kubyo ngiye kuvuga baratubwiye ngo iyo uri intore batwigisha iby'ubutore wemerera bino bintu bitatu wemereye kunengwa no kwinenga bagabo ngiye nemereye kunengwa n'umuntu ari wese akanenga bitewe n'ibyo nakoze nemereye no kunengwa n'umuntu ari wese ariko nanjye bagabo nemereye kugaruka nanjye nkinenga bitewe n'ibyo navuze ngiye kunenga bamwe mu babajije ndibaza sibyo uri umunyarwanda urumva abanyamahanga birumvikana abahanga bitangazamakuru mpuzamahanga kubaza mu cyongereza it's fine ariko uri umunyarwanda ikinyamakuru hagarare ni icy'abanyarwanda nawe uri umunyarwanda nyiracyo urahagurutse ugiye kubaza ikibazo mu cyongereza kandi ejo uzagana kuri icyo gitangazamakuru cyawe utangira kwinterpreta mu cyarwanda kiganiro nubwo gikora mu cyarwanda nemera ibi ngibi ikiganiro cy'icyongereza bagitambuka mu cyongereza wabaza nk'uko press birumvikana arandika mu cyongereza ariko mu cyarwanda ejo mu gitondo bazamuka basesengura ibyavuye mu hari agaruka no cya kibazo yabajije urumva kandi interpretation hari ibintu bagomba kumenya Kevin tujye dusobanura dukurikiye
hari ibintu abantu bitiranya kuba abagabo nzi indimi cyangwa nari izi ndimi ntandukanye n'umuntu wize interpretation ni ikintu biga ni faculty ukwayo n'indimi ni faculty ukwayo ntabwo kuba abagabo nzi icyo igiswahili binyemera kujya gusobanura ibintu kandi hari uwabyize afite yarize faculty yo gusobanura rero bari abantu gusobanura kubaza mu Kinyarwanda rwose waza umukuru w'igihugu umunyarwanda rwose nge nk'abagabo ndabineza kandi mfite uburenganzira bwo kubinenga dukwiriye kubaza mu Kinyarwanda abantu bari buze kumva ko n'ubundi barasubira kubyo itangazamakuru mukorera mwongere musubize mu Kinyarwanda kandi muze gusobanura n'ibitari byo kuko n'izi mpaka za Scovia nduhungire byashingiye kuki ku ndimi no byaturutse kirumvikana abagabo baje bakoresha ururimi rwumvwa na audience yabo nako muri communication ariko bivuga none uri kubwira nde ubwo rongeye nsoza ikintu nari mbonye ishusho ino press conference impaye nyakubahwa perezida wa Repubulika tunamushimire by'umwihariko umwanya atanga atanze umwanya uhagije kuko saa 8 kugeza saa 12 atanze umwanya munini rwose ku buryo abanyamakuru bawubyaje umusaruro wenda nubwo ibibazo byose bitabajijwe ariko n'ibyabajijwe nabyo nibyo kwishimira cyaba ikibazo cy'amazi ni ikibazo gihangayikishije ikibazo cy'amashanyarazi ni ikibazo kiri abanyarwanda kandi gihangayikishije n'abadepite barutse kubibaza ko ubu ngubu dufite utugari 14 tutarimo n'ipoto y'amashanyarazi kugeza kuri ubu ngubu ikibazo cy'ibikorwa remezo ikibazo cya zino nyubako z'umujyi wa Kigali hari ahantu mperutse guca nipfuka ku mazuru ndavuga ni mana mfasha ndenge iyi karitsiye iyi muhima wo kabyara bibaho cyane ku buryo umujyi wa Kigali ujya kumva uciye ahantu kumva hari umuntu uteye ubwoba ariko ubwo bigarutsweho wenda biri buze gutanga umusaruro wenda biri mu by'inkunda amahoro yazize twizere ko n'abandi turi buze kubona nabo hari abashobora kuba bakeburwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikibazo kijyanye n'uburyo urubyiruko ruri gusohoka mu mashuri ariko rukabura akazi uburyo bishobora guhuzwa nacyo ni ikibazo ubona gikenewe gushyirwamo imbaraga mu buryo bugaragara wanajya no ku kibazo by'umwihariko cya ziriya nzoga dive wayabajije ni ikibazo nacyo ubona ko gihari kandi kizakomeza no kubaho kuko nyirango ejo kuwa kabiri nibwo abafashwe barenga 80 urubanza rwabo ruri buze guhuzwa n'urwa Rwanda FDA bakaburana ni ikibazo tutari buze guhunga kizakomeza kugumaho tuzakomeza kubona mu minsi iri imbere navuga ngo kudesha ku bibazo byose bibajijwe byari bikenewe nubwo hari ibindi tugifite reka twizere ko umukuru w'igihugu kera yajyaga avuga ati nakoze press conference iri international kugira ngo habonekemo n'abandi ariko azanagire press conference noneho y'abanyamakuru ba hano mu Rwanda ariko nanjye kano kantu ntagenda ntakavuze twanabivuze hano mu kiganiro abantu bajya badukurikira bajya banabyumva dukunda gusesengura ibintu tukavuga ibintu bagatangira ngo ariko ngo ibyo bintu muvuga umukuru w'igihugu yavuze ngo niba uburyo bya bikorwamo bijyanye no kumena za nzoga zitujuje bikorwa nabi urumva ko amakuru narakurikira niba bikorwa nabi byakosorwa nibyo tujya tuvugwa n'ibintu habaye gukora ibintu gushyira mu bikorwa mu bintu nka buriya twavuze byabari abadaso uriya n'abanyerondo uriya mudaso wakubisuje uriya mubyeyi niba agiye gufata umuntu ucuruza umuyembe mukajya gushwanirana hariya muri public ukajya kumukubita urishyo rumeze kuriya bakoresha imbaraga z'umurengera koko uri urajya kumukosora ariko mukosoze mu buryo bw'ineza ibyo umukuru w'igihugu avuga ati aho bitagenze neza nibikosorwe neza ariko igikorwa cyo ntabwo kigiye gukorwa erega ntawe ubyanze nta nuwanze guhanwa nta cyane rwose ariko bikorwe mu buryo budahutajije muri discipline ubwo rero reka tubashimire hasigaye mukomeze mugendereye ku mpanuro umukuru w'igihugu yatanze ku bibazo bitandukanye ibisubizo yatanze aba ari byo dukora accordingly ubwo ndi kubwira babakoresha bambura abantu mwese mu nshingano murimo umurongo umukuru w'igihugu yatanze nibaza ko byaba byiza tuwugiyemo kugira ngo turebe ko twakomeza kubaka u Rwanda nk'uko turushaka Keve tugeze ku musozo ubwo ni nako tugiye gusoza ariko hari ikiganiro urumva ni ibintu bifite amasaha 3 bakwiye iminota 20 n'ingahe hafi aho ngaho nicyo tugiye kubasigiramo ni ku ngingo yihese kutari kutubwira pasi nashyiremo ikirango cy'amakuru ya saa 12 aze no kwamamariza abafatanyabikorwa bamamaza muri ayo makuru ya saa 12 nuvuga ngo twayakoze aze no kubamamariza aze kwamamariza abafatanyabikorwa hanyuma n'ikiganiro yego porogaramu ubwo nyine yahindutse muri ubwo buryo ntabwo amakuru turi buyakore nk'uko musanzwe mubibona icyo kiganiro nicyo kigiye kuyasimbura urumva nk'uko twari tubigarutse ubwo n'andi makuru baraza kuyabona mu makuru ya saa 3 ariko nibyo twari tugarutseho amazi amashanyarazi umutekano ubusinzi ibyo byose ibyo byose byabazwa mu rwego kugira ngo bibe aho ngaho navuga ngo rero twashimira abantu bari badukurikiye hanyuma ubwo ibindi gahunda za BTN ziri buze gukomeza ubwo bagiye gukurikira amakuru abamamaza muri ayo makuru hanyuma banakurikira by'umwihariko birambuye iby'umukuru w'igihugu yagiye asubiza abanyamakuru cyane cyane kuri ibyo bibazo bireba imibereho y'abanyarwanda muri rusange uko twareshyaga wakoze
John urakoze cyane nawe Keve wakoze cyane Shadra ubu nanjye ndabashimiye mukomeze kugira umugoroba mwiza bye bye nicyo gihe ngo nterure ndirimbe nishime nizirwe hamwe n'abanjye gusabana buri munsi ntibisaba kuba ndi hafi niyo ngukumbuye disi sininda kumva ijwi ryawe mawe iyo nguhamagaye ukitaba nibyo bindema gatima ubuzima bukoroha nkaguruka abarenga miliyoni 8 z'abanyarwanda bahitamo buri munsi kugira inzozi zihambaye guhuza n'abandi no guhanga ibirenze ku murongo wacu muri MTN twishimira gufatanya n'u Rwanda kugera kure nicyo gihe Ikigo cya Lisedo Ruhango Ikirezi giherereye mu Ruhango kirabamenyesha ko gifite imyanya muri level 3, level 4 ndetse na level 5 mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations, Computer System and Architecture, Tourism, Building Constructions, Automobile Technology, Multimedia Production, Fashion Design, Accounting Year 1, Year 2 ndetse na Year 3, Tronkome umwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, Hairdressing Level 1, Culinary Art Level 1, Automobile Repair and Maintenance Level 1. Tubafitiye amacumbi y'abakobwa n'ay'abahungu. Abanyeshuri bakora ingendo shuri zitandukanye bana umwanya wo kwimenyereza umwuga mu bigo bijyanye n'ibyo biga. Dukorera graduation abanyeshuri bashoje amasomo yabo. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788366213 na 0782355638. Big Crystal, get a pen you can rely on. Collège de Bethel izwi nka Aparud. Iri shuri ry'indashyikirwa mu gutanga uburezi bufite ireme ku bana b'u Rwanda riherereye mu karere ka Ruhango. Erekana bya bikura nkota by'ibihangange muri muzika nyarwanda. Isoko yabo ni muri Aparud. Iri niryo shuri ritanga uburere bwuje umuco wo kubaha Imana n'abantu kandi ricumbikira abahungu n'abakobwa. Rifite n'abarimu b'inzobere gusa. Ubu bari kwakira abanyeshuri bashya mu mashami yose uhereye icyiciro rusange Tronkome. By'akarusho kandi bagufite na za section zikunzwe cyane nka Computer System and Architecture, Electrical Technology, Building Construction, Electronic and Telecommunication, Multimedia Production, Software Development, Accounting. Ndabaraye kwiyandikisha rero bikorerwa ku ishuri buri munsi uretse ku isabato. Ku bindi bisobanuro wahanamaga kuri telefone ya 0783731405 no kuri 0783731475. Mubyeyi, umurage ukomeye waho umwana wawe nawe ntazaterwa ipfunwe no kuraga abuzukuru bawe n'uburezi bwiza. Niba ushaka guterwa ishema niyo mpano y'agatangaza waho umwana wawe, nkuhitiyemo ishuri Destiny International School. Iri si ishuri gusa ahubwo n'umufatanyabikorwa wawe mwiza kandi wizewe mu guha umwana wawe icyizere cy'ejo hazaza. Muri Destiny International School twakira abana biga mu byiciro bya pre-nursery, nursery, primary ndetse na lower secondary school. Ishuri ryacu riri ku rwego mpuzamahanga kuko twigisha tugendeye kuri Cambridge Curriculum na France Education International cyangwa DELF kuko turi bilingual. Tukaba twaratangiye kwandika abana baziga mu mwaka w'amashuri wa 2026 2027. Ukeneye ibindi bisobanuro mu minsi n'amasaha by'akazi wadusanga aho dukorera Kimihurura hafi ya Ecole Internationale de Kigali ahahoze ibiro bikuru bya FPR Inkotanyi, cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ubona kuri ekran yawe. Mubyeyi, niba nawe usobanutse kandi ujijutse, umwana wawe amahirwe yo gukura asoma Isano Magazine, kuko umuco wo gusoma ari uca ubujiji, ibindi ni ukubicira abana ntibakababeshye. Mudufashe tubone ikinyamakuru. Isano Magazine ni ikinyamakuru cy'abana gisohoka buri kwezi kikagera hose mu Rwanda.
kinezeza abana kibaha ubumenyi kikabakuza mu mibanire n'imyitwarire ituma bahesha ishema igihugu bataretse imiryango ibabyara. Ngaha rero ukoresheje telefone injira muri sisiteme yacu wandikisha umwana wawe wishyura umusanzu usabwa maze tumenye ishuri umwana abarizwaho tujye tumugera uko buri nomero isohotse. Usabwa gusa kuba ufite amafaranga 10 y'amayinite maze ugakanda akanyenyeri 253 akanyenyeri 11 urwego ugakurikiza amabwiriza. Harimo n'uburyo bwo kwandikisha ikigo. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 07 88 47 6 4 Isano Magazine impamba y'uburezi. Mu gihe u Rwanda rukomeje kuba indashyirwa muri serivisi z'amahoteli, ubukerarugendo n'ubwikorezi bwo mu kirere, ni byiza kureba kure ukihugura mu masomo ajyanye nabyo. Kuri mwe murangije amashuri 3 yisumbuye, mbarangiye ishuri ry'amahoteli n'ubukerarugendo Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy. Iri shuri ryatangiye kwandika bifuza kwiga mu mwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6 mu mashami nka tourism ndetse na food and beverage operations. Twakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito amezi 3, 6 ndetse n'umwaka umwe. Twigisha kandi tour guiding na barista training ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu batandukanye abo mu Rwanda ndetse no mu mahanga barimo nka La Maison Royale cyangwa Choice Hotels icunga amahoteli akomeye asaga 750 ku isi. Dushakira abanyeshuri bacu imenyereza mwuga bakabona n'amahirwe yo gukomeza umwuga bahisemo ku rwego mpuzamahanga. Ukeneye ibindi bisobanuro wadusanga aho dukorera ku muhanda wa Rwanda Sonatibe haruguru gato ya Atelier Dive cyangwa ugahamagara telefone ubona kuri ekran yawe. Mubyeyi urashaka ko umwana wiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ye ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze. Imwe mu nzira zaganisha umuntu ku bukire ni ukwiga umwuga mwiza ukawiga mu ishuri rifite ibikoresho bihagije ndetse ukanigishwa n'abarimu b'abahanga kandi bafite ubunararibonye. Niyo mpamvu nanjye nguhitiyemo Ruhango TSS, ishuri rimaze kuba ubukombe mu kwigisha imyuga ndetse n'ubumenyingiro. Ruhango TSS ibafitiye ishami rya mekanike automobile ndetse na driving school, hahandi usoko kuri mekanisiye chauffeur. Ubu barimo kwakira bifuza kwiga mu mwaka wa 4 revo ya 3 mekanike ndetse kandi bagufitiye imyanya mu mwaka wa 5 revo ya 4 ndetse n'imyanya mu mwaka wa 6 revo ya 5. Hari kandi n'imyanya ko bifuza kwiga mekanike na driving school by'igihe gito ibizwi nka short courses. Dore agashya rero uwiga muri Ruhango TSS mu gihe cy'umwaka bayamaze gukorera perimi yo gutwara imodoka cyangwa se moto, kuko iri shuri rifite driving school isobanutse kandi yubatse amateka mu gutsindisha yaba provisoire kategori B, C ndetse na D. Imyanya irabaze muri Ruhango TSS. Abifuza ibindi bisobanuro mwahamagara kuri 0783 33 33 cyangwa 0782 79 29 39. Mwana twandikira kandi munyuze ku rubuga rwa WhatsApp bitihise mukagera ku cyicaro cy'ishuri mu majyepfo mu mujyi wa Ruhango. Abazikoreraga n'abakozi ba leta bakurikiranyweho kugira uruhare muri iki kibazo. Hari abavuga ku buzima bw'abaturage ko bwari mu kaga kubera izi nzoga, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari n'abandi bavuga ku gihombo cy'abashoramari n'abacuruzi. Kuri mwe iki kibazo murakivugaho iki? Gikwiriye gusiga irihe somo yaba ku bacuruzi ndetse no ku nzego za leta zishinzwe ubuziranenge n'ubutumwa muha abaturage bijyanye n'iki kibazo? Murakoze. Kuri icyo kibazo tureke kwibaza gusa ibivugwa. Kwibaza ibivugwa, abantu bavuga ibintu bashatse ibyo ari byo byose bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa uko bifuza. Ariko kubivugwa twongereho n'ibigaragara n'ibyo tubona noneho biba. Hari ibyo binyobwa bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihita n'abantu, twahera aho ngaho twakwibaza. Ariko ibi nibyo byica abantu, byisha abantu, tugaheraho honyine. Igisubizo ugishaka wese aragifite. Byica abantu, byisha abantu ndetse batagira umubare. Niba mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira,
ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi ngo ejo hapfuye undi umwe barapfa ari 20, 30, 50, hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, barabyumva uko abantu bangana. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwara ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ari nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu, maze mu kwica hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru, hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi uwundi munsi, ikindi gihe birongeye byisha abandi. I'm talking about the same place, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe. Ubu ukavuga ngo urakora ikize? Ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu, iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ki? Ni igihugu gifite imibereho imeze ite? Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba ibi by'ubuziranenge, uvuga bakurikiranwaho, babazwa ibyo babazwa, nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda
babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira, ibiyobyabwenge, abantu hari iby'ibinyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwagiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute, birica abantu, birica abana, birica abantu batoya mu gihugu, n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa, ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero, abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine, baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye, ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba aho ngaho handi, niba barabyemeye, ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Njye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda, no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza, ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki kugira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga. Ibyo mbona ibyo, niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Okay. Babyeyi, si ngombwa kubunza imitima mwibaza aho abana banyu baziga, kuko GS Apacope yafunguye amarembo. Nimuze mwandikisha abana banyu mu byiciro bitandukanye, ari byo prematernelle, maternelle ndetse na primaire. Si byo gusa, abafite abana bifuza kwiga muri segonderi nziza, namwe mwashyizwe igorora. Tubafitiye icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ndetse na A level mu mashami atandukanye. Ayo mashami ni MCE, Mathematics, Computer and Economics, haba mu mwaka wa 4 ndetse n'uwa 5, ndetse tunabafitiye na Software Development kuva muri level 3 ndetse na level 4. Muri GS Apacope bafasha abana bose bahiga kwiga bakoresheje ikoranabuhanga, aho bakoresha ibikoresho bitandukanye birimo projector, smart TV ndetse na iPads. Abiga muri maternelle bo bavuga neza igifaransa, naho primaire na segonderi tubongereraho n'icyongereza. Si byo gusa,
abanyeshuri biga muri GS Apacop ikizamini cya leta bagitsinda 100% kuko iyo bari ku ishuri bavuga igifaransa n'icyongereza gusa, ndetse tukanabigisha abacus ibizwi nka mental calculation. Sibyo gusa, abanyeshuri biga muri GS Apacop tubafitiye maker space aho abanyeshuri bashyira mu bikorwa ibyo biga bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ntibirangiriraho, tunabafasha kuzamura impano zabo haba mu mikino ndetse no mu myidagaduro. Wifuza kwandikisha umwana wawe, dusangaho GS Apacop ikorera munsi ya gare yo mu mujyi ku muhanda umanuka ujya Yamaha. Tubibutse ko abanyeshuri bifuza kwiga bacumbikiwe mu kigo nabo turimo turabafasha. Bantu mwese mutuye mu ntara y'Iburasirazuba no mu bindi bice bihana imbibi nayo, abakeneye kubaka amazu, amashuri, ibitaro, inganda n'abifuza kurimbisha aho mutuye, mwihendwa mujya kure, ni mutugane muri Baheza HV Services Limited. Turanguza amakaro meza akeye kandi aramba, harimo nk'amakaro ya Twyford amaze kwigarura imitima y'abenshi ku isi, yabashyirwa mu bwogero, mu gikoni, muri salo, ashyirwa mu nzu hasi cyangwa ku nkuta imbere no hanze y'inzu. Hari kandi n'amakaro ya Goodwill mu ngano zinyuranye. Turanguza kandi ibyuma by'ubwoko bwose bikomeye bikora inzugi, amadirishya, porutaye n'ibisenge. Hari amatibe, ferabeto n'amabati asakara mu mabara anyuranye. Mwe mukeneye kubaka ibiramba kugera ku nzu zigeretse, murahasanga sima z'ubwoko bwose. Dufite imashini zisatura imbaho, hari langete na triplex byifashishwa mu gukora plafo. Kuba duturiye umupaka biri mu bituma dukorana n'inganda zitandukanye, harimo nk'urw'amakaro rwa Twyford. Turanguza kandi tukanagurisha kuri detaye. Duhamagare tubikugezeho utavuye aho uri kandi nta kiguzi. Baheza HV Services Limited ikorera i Nyakarambi mu Gakiriro ka Kirehe. Ibindi bisobanuro wabariza kuri telefone ubona kuri ekara yawe. Ubuyobozi bw'ishuri Maranatha High School riherereye mu karere ka Rubavu buramenyesha ababyeyi bose ko bwatangiye kwandika abana baziga kuri iryo shuri guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, mu wa kabiri, mu wa gatatu. Iri shuri kandi ryakira abanyeshuri biga babamo ibyo twita interna cyangwa se boarding. Riherereye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero. Gana Maranatha High School maze uhabwe uburezi bufite ireme. Ishuri ry'icyitegererezo aho abana biga neza, ndetse hari laboratoire nziza igezweho, ibikoresho by'ikoranabuhanga. Tugane umwana wawe tumufashe gutegura ejo hazaza heza. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa kwandikisha umwana wawe, wahamagara kuri nimero zikurikira: 0788 955 684 cyangwa se 0788 583 129 cyangwa se nanone ugahamagara kuri nimero 0788 688 620 tukabakira na yombi. Kayibanda Karame nawe warasobanukiwe usigaze kugura akawunga ya mugurusi. Wanda akawunga ka mugurusi nange kengura kagati. Reka ugatwara ku mutwe kazane nk'utwaze kuri moto. Oya reka akawunga kange ntabwo nkavanga n'akawunga kandi. Uguze origin? Reka ndebe. Ayiwe data we waguye mu bajura. Bagwaye igicupuri. Akawunga ka mugurusi kaberaho indodo imwe hano. Ayiwe data we gatonda kabuko babikire Maria naru. Ugiye kwica abantu. Nibyo koko abatabizi bicwa no kutabimenya. Bakunzi bakawunga ka mugurusi ndamubanze mugenzura neza ko akawunga mutwaye ari original cyangwa se batabupfunyikiye kibiribiri. Urabibwirwa nuko umufuka wanditseho mugurusi, ikindi yanyuze mu rudodo rumwe kundi bari umufuka ukasanga ikirango cy'ibara ry'icyatsi kibisi. Akawunga ka mugurusi gakorwa na company ya Mugurusi Company Limited ifite icyicaro mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Uragasanga hose mu gihugu. Ubindi bisobanuro wowe wakwifashisha nimero reba kuri ekara yawe. Good Haven International School, ishuri ry'icyitegererezo ryakira abana biga creche, nursery na primary. Akarusho dukoresha icyongereza n'igifaransa na curriculum y'u Rwanda. Kuzamura impano z'abana binyuze mu mikino n'imyidagaduro itandukanye tubyitaho cyane. Nta kibuzi iwacu. Transport y'abanyeshuri, imirire myiza n'umutekano w'abana byose biri mu nshingano zacu. Kwiyandikisha birakomeje. Duherereye Kicukiro Kagarama hafi y'akagari ka Rukatsa muri metero 100 uvuye kuri Sport View Hotel. Waraduhamagara kuri 0782 744 622 cyangwa 0783 78 377. Good Haven International School, achieving excellence together. Kuba umubyeyi niwo mwuga umuntu amaramo igihe kinini muri ubu buzima.
niyo mpamvu twe twiyemeje kuba ababyeyi ubuzima bwacu bwose. Twebwe Bright Academy Day and Boarding Primary and Secondary School Nyagatare dutanga uburezi n'uburere bukwiye kuva mu mashuri y'inshuke kugera mu mashuri yisumbuye. Turi mu bambere batsindisha neza ku rwego rw'igihugu. Dutanga ubumenyi bugezweho nk'ikoranabuhanga kuva mu mashuri abanza tukagira na TVET mu mashami ya multimedia, software development, networking na tourism. Abana bahabwa amafunguro meza n'amata y'inkwishuri ryiyororera. Abana bigishwa indangagaciro za Gikristo. Ku kwandikisha abana mwahamagara cyangwa mukandika ubutumwa kuri 07 88 51 6007 cyangwa 07 88 30 13 69. Tubahaye ikaze mwese mu ishuri Sefe Proluti